Hi there. Oh, does the expedition keep going even if your game's closed? Because I don't think it was that close to ending when I last saved the game. 全員に乱月流の気合を注入してやるぞ。俺の感性が叫んでいる。これは名品だ。I was about to say that I just got a new outfit, but I don't think you can use that for anything. 探索船。I think I had the bounty on that elite enemy to get. And now there isn't a new one. I thought it was only gonna be 10 of those enemies because of them saying something about 10 demons last time. And it was weird because I'm already at the 4th one. But then I looked at the walkthrough, I think it's actually like 30 something of those enemies in total. But now you gotta play this city, right? Because we were seeing raiding the castle. 相変わらず早耳ね。それだけが取り柄なのよ。自分の耳は遠くなったけど。結界を通る鍵の情報は？わかったわ。アルトリウスがいる神殿を守る結界内には、高位の大魔師しか入れない。そして、高位の条件は、A ランクの精霊を4体以上連れていること。つまり、4体の強力な精霊がいれば、俺たちも Maybe 結 got 界を抜けられるってこと。 Joe, 3 if the little mask counts as 精 one. 霊に従わない精霊はめったにいない。考えたな。こう見えても僕は A ランクなのでふよ。アイゼンにライフィセット、ビエンフ、あと1体精霊がいるな。大魔師から奪うしかないわね。わしも行くの Like か we do everything. めんどいんじゃが。来なくていい。けど、ビエンフは置いていってもらうわよ。礼儀がなってないの。そこは。Whoops, didn't mean 頼 to んだ mute ら the 来 game て there. くれるって言うの？どうしよう襲う場に。頼まれ方次第ではの。同志とゴーマの決闘なぞ、めったにない見せ物じゃし。マギルー姉さんはこういう人なのでふ。僕、みんなに一緒に来てほしいです。お願いします。ライフセット。そこまで頼まれては仕方ない。もうしばらく付き合うとするかな。もちろん俺もだ。神殿にはメルキオールがいる。目的は同じだ。用は済んだ。これは返すわ。持っておいきなさい。それがあれば、私たちの身内として援助が受けられるわ。救世主を殺そうっていうやつを援助？後悔するわよ。ずいぶんお行儀がいいのね。お嬢さん、私たちはそういう断りの外に生きているんじゃなくて。警告はしたから。待て、ベルベット。おやまあ。無理もない。長い夜だったからな。援助頼める？ええ、もちろんよ。
起きたわね。ごめんなさい。別にいいわ。 So I just said we probably have to leave. It's a bit weird that we just get to hang around. 食べたりしない。 I mean, it's not like we killed every 昨 witness 日の怪我は on the castle there, did we? 自然なことだと思う。平気よ、こんなの。強いんだね、ベルベットは。強くなきゃいけないのよ。仇を討つために。敵。出発するわよ。六郎たちは広場で待ってるはずよ。晴れやか爽やかな朝じゃわ。 Okay, I guess we did kill every single witness, because it's weird that there's not like, みちりすぎでふよ。 you'd expect wanted posters and all that. The ちも棒を食べてないだろうな。 exorcist looking for the party. 大事な鍵じゃぞ。分かってるわ。じゃが相手は同志と聖主。同志はともかく聖主とは世界を作った神様じゃぞ。戦って勝てると思うのかい？聖主なんて偽物に決まってる。アルトリウスは民衆を操るために神話を利用したのよ。本当に神様ならゴーマ病くらいどうにかできるはずでしょ。カノ主は存在しないっていうのか？ What's saying nominate? カノ主と呼ばれている何かはいる。特殊な術で Also, hi there, 精霊 Kira. を降臨させたやつが。言い切るな。3年前にこの目で見た。ほほん、神様じゃないなら勝ち目はありそうじゃな。もちろんよ。第一、狙いはアルトリウス。それ以外はどうでもいいわ。アルトリウス様は弟の敵。さーてライキセット、目指す聖主の御座はどこにあるんだっけ？ローグレスの北、ダーナ街道を進んだ山の中。大魔師が検問を守ってるなら精霊を奪えるかもしれない。仲間に検問の様子を調べるようシルフもどきを飛ばしておいた。その情報をもとに襲撃計画を立てる。ゼクソン港あたりで合流できそうね。その予定だ。Sure enough, nobody recognizes us. We just walk by the guards there. 大司祭様がお怪我をなされて、しば Why らく did 療 the 養され game ること change にな my ったそうよ。 body's leader by itself? I didn't even 大 notice 司 it. 祭様が離宮を片付けているときに、 I'll 棚 correct の that 上 in a から minute. 荷物が落ちてきたって言うんだけど、王宮に賊が入り込んで暴れたって噂もあって。 I mean, when それ they が本 found 当なら his corpse, shouldn't it have been like い a つも素晴らしい the お話を lizard man してく form? ださってみんなと Did ても nobody 尊敬 notice し that? ていたのに。 I guess that そうなんです Griffon Monster 18, so there was no corpse. 私は噂だと信じたいんだけど、子供たちが怖がってし I まって。 actually rather like how the way that dungeon ended, because you totally think you'd outfight the Griffon, like it was gonna be the real final boss of the dungeon. But then the mission was just to kill the bishop guys, so that's on, and we just get to leave. 棚ぼとで大怪我とは抜かりのない情報操作じゃのう。城で司祭が殺されたなんてこと I に mean, なっ at た the ら very least, 誰 people も should have 神を信 been じな like くな super るからな。 paranoid now, since it was a murder. Everybody just going about as if nothing happened, even the guards. Wait, did he not die? How did he not die from that? And if he survived, shouldn't he have like become it? We saw him become like a lizard person. So did he just turn back? どこに He いても survived and 届くし turned back, so we いざとなれ basically ば accomplished 非常 nothing. 食にもなるしな。 Or is Cypress Gideon someone else saying, forgetting his name? 浸水のつまみに合う珍味だって聞いたことがある。あの鳥たちが使いとして飛んでくれるおかげで俺たちは声量を出し抜くことができているんだ。あいつらは俺たち海賊団には欠かせない
Oh, I guess maybe it's the Abbey that's just making up that he survived to keep people calm. I'll see what an actual guard has to say about it. 伝書鳩は奇想本能を利用して飛ばすもんだが、シルフもどきは旅先の相手にちゃんと届くだろう。シルフもどきはとても賢い鳥で、場所じゃなくて人の出す波長をいくつも覚えられるんだよ。飛ばす人が飛ばす時に念じた波長の違いを感じて、相手を探して飛んでいくって本に書いてあった。あまり見かけない鳥よね。精霊の一種だったりするわけ？いや、精霊ではない。とある北方の島にだけ生息する珍しい鳥なんだ。嵐にあってその島に寄港した時に母鳥と卵が巣ごと俺たちの船に飛ばされてきた。だが母鳥は間もなく死んでしまってな。ベンウィックが母鳥の代わりに卵を返したんだ。だからあんなに懐いてるんだね。伝書鳥としてしつけるの And は that's why he's got a chick on そ his う hat. いうことをさらりとやるのがベンウィックってやつなのさ。ベンウィックのくせ毛を見たひな鳥たちが親と勘違いしたんじゃないのかい？あいつの頭を巣にするほどの結びつきだ。あるいはそうかもしれん。そういえばついこの前シルフモドキが卵を産んだから頭を叩くなと言ってたな。増えるなら試しに一つ食ってみないか。ダメだよ六郎。やっぱりダメか。So not only did it remove my class leader, but just changed the formation of my whole party. わしをご指名かい？改めまして皆さん。 No, I ちなみに don't wanna bother with 不 what 思議 you は have な to い。 say. 見かけによらずなかなか力があるからな。アイ I'm ゼン so glad we can like お前も selectively skip the Aランクなんだろ？ dialogue of some ら characters, しいな。だが even though it's 清 way 涼な sucking. 俺たちを刺激するために決めた胸くそ悪い物差しに過ぎ。そういうものか。ごめん。いや、いい。ただ自分の価値を他人の物差しに任せて喜ぶような男にはなるんじゃないぞ。わかった。海賊やゴーマの言うことなど気にするでない。お主はわしにとって特別な永久じゃよ。特別感動。むかそっちのOh, right, I have to head to the shop to sell a bunch of the those trinkets I've been picking up because I have so many I can't pick up anymore. 忘れもしな It hits it the inventory limit. ローグレスの入り口で鳩出したマミムメ記述なんだろ。マミムメではない。マギルー記述団じゃ。なんじゃお主、あの場におったのかい？そうとも。ゼクソン校から来て検問でお前らを見て楽しみにしてたのに、いつまで経っても話を聞かない。でもここで会えたが100年目だ。明日にでもゼクソン校で we 公 want 演 to be して here くれないかな。そっちの愛想のない姉ちゃんのポッポからの魔法使いの姉ちゃんの鳩記述。やってもいいが、わしらの出演料は高いぞえ。金ならある。あれが見られるんならいくらだって出すぜ。断る。そこをなんとか。しつこい。なんだよ、釣れねえな。今回は I've had someone tell me once that they couldn't watch my stream at all when it was live because of a Twitch server issue like that. I think it might have to do with like your location versus my location. 虫にやらせてもよいが、マジじゃ。Still serving with this bag icon. Oh yeah, and Magulus by fresh party member, so nothing on her is enhanced.
Now the port was to the north.アルトリウス様の演説には心打たれたよ。っていうか感動してくれ。なんであんたが困っ。商売だからに決まってるじゃないか。あれだけ感動的な演説を聞い、そこで見学記念のせ。おお、カノ主様はいろいろとご利益。これから町の職人。無駄にならんと。バカ言うなって。飽きないはわからん。意識もあいつ。Saving as always, everybody loves Artorius. The game really wants you to be aware of that. 最近なんだか体の調子がなんだか急に手に入りにくくなっ。オートなら売ってると思ってきたんだが。ネクターはやめ。なんだって。赤星湖。手に入らなくなった。Actually, how to turn the ore into something you can drink? そうだな。ネクター。いいことを教えてくれて。Yeah, you can like whoever you pick as your leader becomes the character controlling the overworld, like that. ここで偵察と合流するぞ。Which was the port again? So I wonder if there's anything important to the right, because I feel like we might be going to like change region soon and I haven't explored this side yet. And that means that like from now on, this is gonna be the Naglu show. I don't think I'm removing as the party leader. Oh, there's gonna be another area, but I can't access it yet. Oh, but Velvet's still the only start with. I think I have to put Michael in the first one. I thought your leader would be the character control at first in battle. They're having trouble using her bells in the middle of a combo. 本気で戦いなさい。わしは遊ぶときすら本気じゃぞ。So you're going to first what? And I was gonna go that way, but I forgot that you get into a part of the map that's disconnected from the other side. どうかしたのか、ライフセット。元気がないみたいだが。いつものことじゃろうが。お前は引っ込んでろ。六郎はゴーマの剣士、アイゼンは精霊の死神、ナギルーは変な魔女。僕は何なんだろう。哲学的な質問だ。You're also a お主 Malak. はベルベットの道具で非常食じゃろ。そう言われた。テレサ様にも道具って。でも僕は生きてる。そうか。ライフセットは自分が何なのか気になり始めたんだな。
なら答えは一つだ。自分で決めろ。自分で決めていいんだ。どうしたいのか全部。それが生きるということだ。お前の家事は But what does he want in his life other than curry? 僕の家事。 And books and a compass, I guess. 悩めばいい。それも生きている証だ。答えを出すまでは守ってやるよ。お前の術には世話になってるからな。うん。よくわからないけど。わかった。いい話っぽいが気をつけ。言っとるのはゴーマと死神じゃぞ。邪悪な魔女も取り付いてるしな。置いてくわよ。怖いお方がお怒りじゃ。 Yeah, と we're りあえず arranging 全身に reprobate. 舵を取れ。 So I'll get some more fights and see if I can figure Magul out, like how to actually play as her. I set this to be a healing spell. I don't, because your offensive spells have a charge time, it doesn't really work to try to use in the middle of a combo. You just have to throw them out by themselves. And when they work, they're pretty strong. Yeah, what does your break card do? Got to look at that. Increase ally casting time, interrupts enemy casting. I assume that also makes their casting faster. Oh, interrupts the enemy casting is interesting. 大活躍だったじゃろ。 As I remember, back when I was looking at like screenshots for how this game is like, there were so many of them that had the characters fighting a grass field, which kind of made me think that like this is gonna be the whole game. I think we will be seeing a lot of grass fields. Shilf もどきは届いてる？ああ、検問に偵察を出した。まだ戻らないのか。はい。もうちょっと待ってください。小休止するか。小腹も空いたし。うん。空いた。偵察が戻るまで休憩しましょう。Right? Oh, it's because Michael left the party this time. I was gonna ask, why does the game keep setting Velvet back as the leader? 声がでかいんだよ。やっとの思いで手に入れた。イリア・ベンウィックたちに見つかったら、なんだ、当然だろうよ。ガキに貴重な赤ぶど。まあそうだな。よし、イリどっかで手に入れるから。おう。緊張感のない奴らね。Oh, ボ there ー she にも is. リンゴを一つやったわ。わしって優しいじゃろ。リンゴ。お主も欲しいか？ What traumatic memory is that gonna trigger in you, Velvet? That she always does that. 本気でアルトリウス様と戦うつもまあな、ボーに頼まれてしもうたからの。でも逆らうの。なんぞおしさんから言い含められたかい？ならば付き合ってもらうぞ。なーに、危なくなったら逃げればよい。万一死んでも。それだけ。さすがよくわかっておるの、ビエンフ。とはいえ、なるべく長くあがいてほしいものじゃ。わしの暇つぶしのために
な。Oh, there's scene with the apple. That's like half the size of his head. 酸っぱくて甘くて。いいわ。味わからないから。海が好きなのね。海。波は怖い。あとサメや変な魚も。Hey, why were you so interested in naval compasses then? 不思議で。あの先に何があるのかなって考えるとドキドキする。私の弟も海が好きだった。ベルベットの弟も。岬でよく海を見てた。潮風は体が冷えるって叱っても全然言うこと聞かなくて。あんたもこの子と同じように思ってたんだね。羅針盤買ってあげたかったな。旅だって。She still doesn't think he is the same person as her brother, which might be true actually. Hi there, Knight. おーい、偵察が戻ってきたぞ。 So I'd say as usual, we're half an hour in, they have barely あんたは残ってもいい。 made any progress. Because like when this game has downtime, it likes to have a long downtime. ベルベットと一緒に行く。そう。I must try to open that box. And you get an angel halo. And if I already have the next bounty unlocked. Not yet. そいつはペンデュラムを使ったんだな。うん。しかも検問の大魔師を全員吹っ飛ばした。あいつなら船長ともやり合える。わかった。直接俺が確かめる。ちょっとどういうこと？検問がペンデュラムを使う精霊に襲われてるらしい。ペンデュラムは They were talking about like pendulum before, but I didn't get what it was supposed to mean. Because from the likes of it, it's not like just a literal 無関係 pendulum. とは思えないよ。アイフリードは大魔師が捕らえているはず。なぜ連れ去った奴が清涼の検問を襲う？どうする？鍵が一本独走したぞ。追いかけるわよ。混乱してるならもっとかき回して突破する。ひょへー、過激。しかしアイゼンのやつも勝手じゃのう。仕方ないわ。船長探しがあいつの目的だし。Sure, we have to collect our friends again before we can leave. Oh, it's the turtle guy again. I don't think anything new now.
やるじゃないの。何問題？死神アイゼン、アイフリード海賊団の副長だ。アイフリードの身内か。これまた楽しめそうだ。やはりお前がアイフリードをやったのか。いいね。いい気合だ。落ち着きなさい、アイゼン。こいつは精霊で精霊を襲った。協力すれば結界を通れるわ。つまらねえ理屈言うなって。俺は俺のやり方でけじめをつける。邪魔をするな。そう。じゃあ私も私のやり方でやらせてもらうわ。あんたたちを動けなくして結界を開ける。Oh, actually fighting both. What a way to get into team up, right? なんでこうなるんだ。とにかくベルベットを助ける。 Okay, I was looking at Tyson, I didn't register yet that he's supposed to be an enemy now. ついた後が怖い。確かに。すまん、アイゼン。こいつはどうだ。捕らえられない。こいつはどうだ。And Michael's heal casting so slow. I think it's a lot slower than. I mean, it feels a lot slower than left sets. 容赦しない。消えない傷を刻んで果てろ。 Looks like a Kingdom Hearts character, kind of. 呪い And they actually attack each other, so you could just hang back and let them kill one another. こいつはどうだ。ほら、こいつはどうだ。見切れるか。行くぜ。こいつはどうだ。 I guard his first city thing. I think I'm like fighting game logic where if I guard his first attack, I can counter, but you have to keep guarding for his second attack. And I guide the right set that if an enemy has like a multi-hit attack, you can just keep dodging back and forth to parry all the hits. I thought this was gonna be a ranged skill. After I was about to start heals again. I should make it so like all my characters have a healing spell, have it on the same button. I still got both of them. Going Ice and Starline though.
それよな。Oh, he's out. Oops. こいつはどうだ。逃がすぞ。来い。こいつはどうだ。昇進。昇進。生きれるか。 Almost there. 生きれるか。ほら、逃がすかよ。 Though that part of me will still get experience. 破壊しろ。昇進。クラスター。逃がすかよ。昇進。生きれるか。昇進。しくじったか。面白えなあんた。この結界を開けてどうする気なんだ。同志を殺す。そいつはすげえ。こいつは本 We 気 are だぜ。 about to find out. If they don't, it's gonna be tough because from what it seems like up until now, では revives are very hard to せーの combine in this game. 結界の前に No, that was easy. あとは任せたぜ。その方がタイマシどもの慌て顔が見られそうだ。待て。まだ肝心なことを聞いてねそれ以上はやめとこうぜ、アイゼン。命のやりとりになっちまう。何者だお前は。風のザビーだ。ただの喧嘩屋さ。結界は開いたわ。追うなら止めないけど。いや、神殿に向かう。アイフリードの行方に近いのはメルキオールの方だ。バカね。割り切れるなら最初からそうすればいいじゃない。そんなに器用じゃない。だからここにいる。バカね。For materials, I actually have Velvet using a title which boosts the chance of dropping equipment from battles. Oh, did nobody get the experience? Oh, yeah, this fight gives you 0 XP. Wonder how many times I have to fix my formation like that. アイゼン、さっきはごめん。戦ったことか。気にする必要はない。殴られた回数を一生覚えて恨むだけだ。 And it should say that by dropping more equipment, you have more stuff to dismantle for materials. どうすればいいのかわからなかった。悩むのはいい。だが最後は自分で決めろ。その結果が俺と戦うことなら殺されても文句は言わん。逆に俺がお前を殺すことになるかもしれんがな。喋りすぎちまった。あの野郎のせいで血がたぎっているようだ。 I was heading this way in time, not even supposed to go here, I think. But just so I like know what this place is. 警備は I guess I was supposed to come this way. 人払いをしているのは本当みたいね。しかし、なんでこんな場所に新しい神殿を？同志様ならオートにだって作れる Because だろうに。 it's easier to do shady business, of course. ここってお前も感じられるのか。なんか地面の中に強い力が流れてる。そうだ。ここは大地を流れる自然の力。地脈の集中点だ The よ。 Earth Pulse. 聖主カノ主を祀る絶好の場所というわけじゃな。襲撃にも絶好よ。誰も入るなと言ったはずだが。
申し訳ありません。ですがローグレス利休で異変が発生して。エレノア、自分の Yeah, there was an instant and everybody is strangely like unbothered by it. Other than this girl. ベルベット、ご存知なのですか？昔の教え子オスカー・テレサに続いてお前まで退アルトリウス様、私に新たな精霊をお与えください。必ずあのゴーマを倒してみせます。けた。強い感情だな。お前は憎悪でゴーマを撃つのか。申し訳ありません。模範生のお前もベルベットに当てられたようだな。一つだけお教えください。利休に捕らえられていた巨大なゴーマは何なのですか？あの区画は特等以外立ち入りを禁じているはずだ。ですが、あれは精霊の結界で捕らえられていたあんなものが王都にいていいはずがありません。エレノア、なぜ鳥は空を飛ぶのだと思う？ She was your sister. I mean, Eleanor is supposed to be her sister. Actually, early in the game, I did a mistake. Set is for her because they look a lot like. 餌を捕らえるためでしょうか？下がりなさい。お前が知る必要のない。ベルベットが来るか。 She is, but I think there's still gonna be like a few dozen hours. Unless you're not the final boss. And maybe you're like the early game villain thing will still be thing you find out about the real antagonist. さっきの喧嘩屋は潜り込んでおらんようじゃな。あいつの気配は風のザビーダか。なかなか強かったな。アイフリードを知ってるようだったが。わからん。奴に聞け。ザビーダの武器、ペンデュラムだったね。そういえばアイゼンは初めて会った時もペンデュラムのことを言っていたな。あれを頼りにアイフリードを探していたのね。そんな曖昧な手がかりでよくやるザビーダがアイフリードの失踪に関わってるのかな。わからん Shut が、 up. 多分また会うじゃろうて。清涼にも因縁があるみたいじゃったしの。僕、あの人嫌じゃないけど。おう、なんとなく嫌いになれんやつだったな。好きでも嫌いでもまた邪魔したらぶっ飛ばすけどね。 Like there is just some normal dialogue, and there's suddenly some like scraping your ear when this mascot jumps in, yelling. I guess give me PTSD of watching the cutscenes in Grumble. What's that for? 効果陣、効果陣、効果陣、そこだ。ナイスクソ。蹂躙しろ。ウィンドラーそこよ。呪い、次。そこだ。蹂躙しろ。ウィンドラー呪い、そこだ。食らい尽くせ。蹂躙しろ。スカーレット、そこだ。食らい尽くせ。 Funny thing about Fairy Tail is that it ended. わしのおかげじゃろ。 Like Fairy Tail ended, then the author just started Fairy Tail again. I mean, it's under a different name, but the characters look the same and they have the same mascot. So am I not meant to come through here yet? I just have to interact with this thing.
精霊術を使った仕掛けのようだ。おそらくここの警備に関わるものだろう。そう考えるのが自然ね。他にも仕掛けがないか辺りを探してみよう。 I read this as you have to find more of this device to proceed. Just like with the levels in the previous dungeon. And I have to check what's on this side, because that's a lot of seemingly empty space. And there might be an elite enemy around that just wasn't in the list there. さあやるかな。水場の魂。水場の魂。 Yeah, this makes all the main characters look pretty similar. そこよ。蹂躙しろ。 I mean, the characters are similar, but the mascot in his newer manga is actually just the exact same as one from Fairy Tail.皆まで言うな。わしのおかげじゃろ。 Actually doesn't seem like there's anything in this corner other than... Oh, there's a staircase there. Like, Persona 6 was announced a while back. Imagine that comes out and it has the same, the little cat mascot from Persona 5 Morgana, if it's there again. I mean, I'm already not interested, but that would make me even more so. And before that announcement, I was once wondering if we would get like a Persona 5 remake before we ever got Persona 6. Because Persona 5 has kinda become a franchise of itself. Yeah, why is Michael missing a soul there? Doesn't Persona 5 even have a gacha game now? Got a follow, but the sound effect did not play, and I'm not sure why. It might have played for you, but not for me. I'll have to look into that later. Anyhow, thanks a lot for the follow, Fanboy Pit Sniffer. And I hope you're happy I said your name out loud. Wait, the AI Velvet's gonna kill herself. Like, when you start with Terror Knights, the HP loss is very slow. But then you let it run for a few seconds and suddenly she's like... almost dead.
I'd say ironic's not really the word, because like I started putting it towards myself, but irony is like when something does and something does a thing against its purpose. Gotta say, like, Bane, if you got run over by ambulance, that's irony. Somebody that's nicknamed the Fanboy Pacekeeper watching a Fanboy Victor is not irony, it's just what you would expect. Oh, Velvet actually killed herself. As I think since she stopped out. And maybe this zip up ain't supposed to go along, because I doubt you'd be able to just walk in through the main entrance. And I'm not using Michael's actual spells enough. I don't think I'm playing her the way she's meant to be played. But if I want to use a spell, I have to lose the enemy's aggro. Oh, that's how water mine works. You set it up and wait for someone to run it. Now the problem is that your break card isn't really like immediately useful. It'll interrupt the enemy casting, which hasn't happened until now. It makes allies cast spells faster. I'm actually not sure if it applies to herself. Like her casting feels like it doesn't got any faster. Oh, you have to climb up here to find the switches. And on the other side, there should be another one. I appreciate there being a shortcut. It is what I actually going to read. Because all enemies are in the middle of casting. Oh, and that absorbs mana from interrupted artists. Oh, there's a mana mechanic. I actually didn't notice. Like you had that little green bar there. Also, it's full. Like you only should counter spell. I mean, but that. But you have to catch thing right as you're casting. And Sir Gouchfuse use a break card. I'd say break card again. Well, the spell absorb is break card, so what does the game mean by use to absorb and then break card? Maybe I was waiting for enemy to start casting, but that's not happening.
And I'm missing because the enemy is too short. I think the game chose the wrong battle to throw me into this tutorial. Wait, they're not taking damage. The game's actually waiting for me to proc the spell server. But again, they're not casting spells. Can I opt out of the tutorial? I use it because left set was casting. You see it, right? The Lame starts casting, but then one of my allies jumps it, and it gets interrupted. So I have a very short window to use the observer. And she takes no damage until I actually accomplish it. You saw that, right? Her like casting icon showed up for a split second, and was somehow supposed to press the button right as it appeared. Velvet, go away. Focus on someone else. Oh, I can't even like swap to Velvet to make her attack another enemy. Well. Use a spell. There. And now what am I supposed to do? Okay, the gouge failed, and now it's back to being half empty, so something was supposed to have happened. But I didn't notice anything. It said Michael would launch a counter spell. Maybe she launched it and it was so short range that it didn't hit anybody. So when the game decides to have an actual like practical tutorial instead of just being a text box, it's awful. Maybe that's why they don't bother with it. And again, Michael is terrible against those whites because she keeps missing. You were fooling around a lot this time. I can make a burger now. But where the meat comes from is a mystery. I scouted the Dwarven, so is very surprised, but so is it dwarf meat? You'll be surprised when you find out where the meat comes from. And the second switch should be up there. We'll just speed a minute to use some underground monster.
Reminds me of that anime of the guy with the online shop skill that they talks in that trailer. Funny, that sounds like the most unwatchable thing ever for me. Just doing the like online shop skill and already like starting to dread it. Is it yet another like light novel with a main character with a quirky skill?どうアイゼン。今ので何かが変化したようだ。取り返しがつかんものでないといいがのう。せいぜい幸運を祈るんじゃな。祈らないわよ。私は神の神殿を荒らしに来てるんだから。ほほう。関心 I mean, buying items should be pretty normal, right? 何をしているかちゃんと分かっておるようじゃな。Reminds me how in Saga Frontier, the game I was talking about yesterday. One way that you get spells for characters is to just buy them from a shop and then equip them. Which the first time I played it, I was very confused. I thought like that can't be it, right? Do you just buy spells? But it's actually that straightforward. More like a cause adventure, so another like blacklist tag for me. I don't really like cause adventures most of the time. I was mashing the button to use the spell story, but I ended up 3 souls, so I couldn't guess it. Oh, see, so they had actually paid this time for a change. Niglos has 1 soul, so she can't combo at all. But what I was basically saying is that I really don't like the whole cozy adventure subgenre, if you wanna call it that. And I don't like isekai, so there you have it. Michael has been proving like very difficult to play as, but I hope she'll get some better skills later. It's weird how weak her actual magic is, so I feel like I'm doing something wrong. Because yeah, I did Aqua Split, it does use like 90 damage, and it's not really worth the casting time. I think I should have some herbs I haven't used. I don't have anything to raise magic attack. To be fair, Angela from Trials of Mana was also pretty hard to play as early on, because she like for a
For most of the early game, she doesn't have spells at all. She's just a melee fighter. What's over there? I think the game really wants you to rely on that counter spell from absorbing, from interrupting casting from the enemies, but I still don't get how that works. Could be that, or could just be that Velvet's so overpowered that every character looks weird to play as in comparison. I go in left, you will have a combo to make magic come out super fast. So her spell absorber is supposed to make casting faster. But it doesn't look like it affects herself, like it's only for allies. Which is weird, since she's your main caster, she's the only one the most to have a casting speed buff. They got a new weapon for Velvet. Oh, it's called the Shell Shredding, it's strong against frustrations. That makes sense. So I think I'll wait to master the skill on this one, because 10% damage against beasts will be very useful on the long run. Velvet, アルトリウスはどんな技を使うんだ？左手一本で振るう長刀よ。それにシアリーズっていう火を操る精霊。けどそいつはもう殺した。そいつの代わりにカノ主を名乗る精霊を刺激しているのか？おそらく。けどそいつがシアリーズ以上の連携を取れるとは思えない。ずいぶん希望的な観測じゃな。シアリーズ以上ならあんたたちの出番。1対4で刺激精霊を抑え込んで、その隙をついて私が食い剥がす。そうすればアルトリウスはただの人間よ。だがどうやってアルトリウスの間合いに入る？ I think it's very cool that the game is acting like we're actually going to fight him. If we're fighting, it will be like a fight we'll have to lose. あんたは私が動けるように回復し続けなさい。Now, right now it's basically unviable to try to use spells in a combo. Because it takes so long to cast that the enemy has plenty of time to recover and attack you back. これは命令よ。Imagine if you get there and you just have to fight Eleanor again. He's like Team Rocket. I can't jump to get up here. Shut up. 案外何にも考えておらぬのではないか？違うよ。殺したって言ってた。演説の時だ。俺も聞いた。アルトリウスは仇だと。それにしたって様はいらんぞ。わっと。その時が来ればわかるだろう。生きてアルトリウスに牙を突き立てられればな。その通り。すべてを焼き尽くす憎悪の炎が一体誰を焼くかものう。危ない橋だが付き合うのも恩返しだ。行こうぜライフセット。I mean, but to use spells during a combo, you have to be close to enemy, right?
Unless you have a comp that's entirely like projectiles, which I don't think I'm able to do now. Magiro has one normal attack, that's a projectile, but it has like pretty low range. So I have to be up close anyway. Can combat with only spells, and I wonder how that's gonna work with the casting time for them. シアリーズもいるわよ。私の胃袋の中に。What a strange way to put it, Velvet. 今度は前のようにはいかない。あの子のライフセットの敵を撃つ。いいだろう。かかってこい。 I haven't actually tried like chain casting spells, so maybe that will work. Because like my B button is only spells. これが同志のケーキか。こりゃ死ぬかもな。だが精霊はいない。作戦通りに行くわよ。 Oh, it does actually get faster. But it's that to like make sure that the enemy is not gonna aggro on you. And of course he's invincible. At least I can like practice this. Oh, what's this one? Plus a trap. Oh, but the later hits are the water mine, which just creates some a trap where she is. It has to be a projectile. I think it would be nice if the first hit is on a aqua mine, because then if an enemy comes close, the mine will blow up on them. And so like I have cover to cast the other spells. Like this. I think that's what I actually supposed to do here. Oh, the enemy came in assault.勝利を確信しても油断するな。お前を取りこぼすわけにはいかない。戦訓通り全力で相対そう。生主神主と共に。一瞬で回復しやがった。That implies he had any wounds at all. He was taking 0 damage.
しぐれ様が警護していると思い Who's the old guy? しぐれなら修行に出た。そもそも私を一番切りたがっているのはあいつだ。変わらないな。まったくアイフリードの時といい勝手なやつだ。やはりこのジジイが。違う。誰よりあんたを切りたいのは私だ。アルトリウス様、このゴーマの始末はお任せください。どけー。思い知れ、忌まわしいゴーマが。なんですごく痛いでしょ。苦しいでしょ。なのに Very nice of all the enemies to let them have a shatter. あの子ライフセットはもっと痛かった。なのに私は何もできなくて。ごめんごめんねベルベット。ゴーマと慣れ合うと2号、お前は罰を与えましょう。そのゴーマを殺してお前も命を絶ちなさい。嫌だ。契約 Oh, を what's 忘 the れたか。 rest of the party doing お during 前 all の this? 主の命令です。命令なんて嫌だ。僕はこの力は。ベルベットが死ぬなんて嫌だ。姉上。あれに飛び込めろくろ。わしを忘れるな。 And why is that 逃がし important? はしません。 Whatever the cause of that was, it's sure it's convenient. かの主の力と地脈の反応とはな。珍しいものを見た。 Like we're in like a hopeless situation, so let's literally have a hole open up in Swallows. 精霊に弟の名をつけるとは、お前はどこまでも。起きなさい、ベルベット。もう少し寝かせて。 Who's Selika? しょうのない子ね。私のお願いはどうなるの？お願い。 Oh, that was the name of her sister. あの人を頼む。 But when she comes back as a Malak, she looks nothing like her human self. ここを私は奴らに傷が治ってる。ひどい熱。 I think it's very good if while he got thrown that for was a fever. ベルベット。あんたが助けてくれたん And だ。 now I'm very curious as to how the game's gonna explain away what 私が this is, like what's this place.
から出なきゃ。 Yeah, where is here? The map doesn't have any like labels.頑張ってライフセット。 Oh, there's the exit. Never mind. 出口は絶対にあるはず。 Okay, now there's two portals. But this one has like this has a cave icon, so it should send me to towards the exit. So maybe the other one takes me to a chest or something. Because there is one platform over there that has a dead end. ダメだ。こっちじゃない。 Oh, but there's nothing here. So like there's no point to export this area. You just wish you could run a bit faster. I mean, if there's nothing to get, I wonder what's the point of making it going for this long. Because like it's really just walking. I mean, it's like no longer thinking of the dungeons and all that. It's just that when there's no like shinies to pick up in your way, you realize how barren these paths are. もっともあの場に残っていたら今頃生きていなかっただろうがな。地脈。この空間のことね。Nurse boss. 自然の生命力が流れる川のようなものだ。Okay, couldn't make it more similar than like the live stream from Final Fantasy 7. そんな場所になんで？カノ主とライフセットの力がぶつかって地脈が開いたのは間違いない。つまりそいつの力があれば元の空間に戻れる可能性があるが、この様子では無理か。もうすぐ傲慢化するぞ。バカなこと言わないで。力を使いすぎたせいなの。まだ止める方法はある。正常なものを器とし、それに宿れば精霊は傲慢化を防ぐことができる。あんたも。これが俺の器だ。だが、こいつは訳ありでな。死神の力を持っていないと宿れない。じゃあ他に何か。大魔師なら可能です。I forgot I'd also jump through the portal. 器として精霊を宿らせ刺激しています。私がその精霊の器になりましょう。なるほど。
Oh no, either you'll take you into the party or your brother dies. I mean, he's not really your brother, I think. 近づけば死にます。そうなればその精霊はゴーマになり、あなたたちはここから出る術を失いますよ。えげつない駆け引きするわね。 Oh, she's not confident that she can actually beat her in a fight. 戦いの基本です。 But if she tries to start a fight, she'll just kill herself. アルトリウスの弟子らしい卑劣さね。違います。私は大魔師の力を取り戻した上で、ゴーマベルベット、あなたに決闘を申し込みます。 But you said you'd kill yourself if Velvet touched you. You're hoping to like no hit it? You have to get a perfect win? ベルベット、死なない。わかった。この精霊の名は本来は主がつけるものですが、今はまだ私のものではありませんから。ものじゃない。ライフセットよ。ライフセット。それなら原始の泉に生まれし者よ。今名役のちぎりを交わし、我が確約たる真に正常なる世を生む一女とならん。覚えよ、汝に与えるマナを。なんて力。いきなりこんな場所に？何がどうなってるんだ？あの棒、まさか地脈を開くとは。マギル。ベルベッタの復讐見物もこれまでじゃな。つまらん落ちちゃったわ。 The end of the Velvet Word どう or でもいいが something? の。まだ死んだとは限らん。生きておってもしまいじゃよ。あれだけの力量差を見せられておれんはずがない。10ガルドかけてもいいぞ。その賭け乗った。Speak ラ of イ the フセッ devil. ト。あの女大魔師は。And now his last tank out. 何があった？そうか、例の女大魔師がライフィセットの器にな。で、そいつはどこに行ったんだ？六郎たちがここにいたということは、あいつも近くに出ているはずだ。何としても探し出す。もうそんなにムキにならんでもよかろう。助けるって決めたのよ。それにあの子の力は戦力になる。さっきの賭け忘れるなよ。エナブジュー、わしの10ガルドが。あいつ逃がさない。 Okay, but where in the like world is this place? Normally there would be a way to like zoom out and see where in the world map you are, but that's not an option now. There's a chest right behind where you start. The north bot is the one that takes you to the exit of the dungeon.
Perguntar até se o Warp Anywhere de called the enough model. Also, quick, before Twitch starts playing another by itself, I will take a break. See you in a moment. Hi there. So now that I'm actually out of the what was it called? The Earth something dimension. There is actually like merit to us looking at the dead ends for things to pick up. Also, yesterday when I finished yesterday, I raided somebody who was playing Powered. And that reminded me that after I think 2 years in early access, it's finally released its 1.0 version. Then I decided to like open it to check it out, and I think I played for like a total of 10 minutes. Because the thing with Powered is that like if I try playing it, I get to play bursts of being addicted to it for a while, but it's never long enough to actually finish a run. And by that I mean finishing all the main dungeons and stuff, all the bosses. Because the game will always lose me because I get sick of the base building. Oh, this card will massively decrease your attack power in favor of magic attack, which for her should be pretty good. Alright, Velvet Steel, the dragon. How much damage that thing? What kinda disappointed me about Powered when I tried playing it against that they still haven't found a solution to chess management. Those paper dolls, I think it's they called like a Shikigami thing. There's like a skill in Asma 11 called the Shikigami lines where you summon a bunch of this little paper doll. Like a huge part of the base building Powered is of course finding a way to store your items. And the thing is that you place down chests, you have no way to like keep track of them other than just memorizing what you place in each one. There isn't like a menu where you can see all the items you have stored in your chest in one base. You can't label your chest or anything. So I always like lose track of where I have all my items, especially since you have to eventually have to make multiple bases. So say you want to craft an item in base 1, but then it needs a material you have stored in base 2. Or maybe you have like 4 bases and you lost track of what you have in each one. And then that becomes too annoying when I usually stop playing Powered. I think this guy's running out of range and not hitting anybody. Okay, it's decent when it hits the damage.
I think in Minecraft it's actually quite a lot better because the thing in Powered is that you can only build within a base. If you build stuff outside of base, it's gonna deteriorate. You can like change the settings so that buildings outside of the area of a base do not deteriorate, but you're not like supposed to play like that normally. In Minecraft, you can build anything anywhere, so like space is a lot less of an issue. Especially because you can like build vertically, you can have like a room with multiple levels with chests, which you can't do in Powered. I mean, technically you can, but it's more convoluted. Basically in Minecraft you can store a lot more stuff in a lot less space, so you don't have to spread out your chests quite like in Powered, which makes it a lot easier to lose track of them. I'll say Minecraft is like, it's just steel, putting stuff in and out of chests. In Powered you have, of course, your pals working at the base. And they decide by themselves where they're gonna store which item that they're like helping produce. Which makes it even harder to know what's stored where. Oh, I didn't realize you could break this. So yeah, one thing that also deters me from playing Minecraft is that, like, even if it's better than Powered, the storage management does eventually get annoying in that game as well. I love this solution that Dragon Quest Builders Joe came up for this, because that's a sandbox game a lot like Minecraft. And that was just to give you an infinite inventory. Like, you never have to put stuff in chests if you don't want to. You have infinite inventory space. Monsters are all vessel. なら、エレノアの代わりに、あんたをライフセットの器にしてもいいのね。却下じゃ。わしは鼻炎風一匹で手一杯じゃし。鼻炎風を食らえば空きができるでしょ。Yes, man, do it. Right now even. 相手も Please. 無理じゃ。お主らも見たじゃろ。某はあのとんでもない金主相手に一瞬なりとも対抗しよった。わしなんぞではとても受け止めきれぬわ。結界の時といい、地脈を開いたことといい、ライフセットには秘めた力があるようだな。けど、あの女大魔師は器になれた。エレノア様では、なおさら探し出して倒さねばのう。みすみす強力な敵を増やすことになる。I think I'm poised to like get very frustrated with repeatedly threatening to kill Bienfu and not actually doing it. ここは遺跡みたいだが、どこなんだ？壁や柱の様式から考えると、ここは聖主ウマシアを祀った古代の地下聖殿のようだな。ウマシアは地を司る聖主様じゃったの。そうだ。俺たちが
地脈からこの聖殿に出てきたことも無関係ではない。人間たちが聖殿を作ろうと掘った穴がたまたま地脈につながったってことか。こうボコッと。 You know, one aspect in which そういうものじゃない。 visual novels are ahead of other games is how in many of them you have a voice volume slider option for every character. So like you can have different voice volumes for every individual character. Which means that if you hate a particular character, like say a little talky mascot, you can mute them and not everybody else. Would be very nice option to have in this game. そうだ。聖主信仰が強かった時代にはこういった聖殿はあちこちに点在していた。つまりどこも似ておるゆえ外に出てみん限りここがどこかはわからんということじゃの。そうなるな。穴を掘った時いい刀になりそうな鉱石とか見つからなかったのかな。お前には説明しても意味がなさそうだな。前からちょっと思ってたけど、アイゼンって案外説明好きよね。あなた方は。おお、亀人が店を出しておる。いいところであったわ。補給をお願い。いいっすけどダメっす。今回は割増 And they added an option to make the mascot character not have voice lines. First, that's really nice of the developers. I guess even they were sick of the mascot. But I don't know what NT stands for. Oh, it's the that gacha GTA game, right? Which I don't know if I said this already. I had so much no interested in that game. And then I saw somebody that was streaming it. They opened the menu. And it had like an obviously like free-to-play game style list of objectives. Where you, like the screen will claim the rewards and all that. And the early result is a gacha game, and then I lost interest. That was a little scary. 準備はできてるぞ。こいつはどうだ。呪いさせん。クリットステップ。生きれるか。捕らえられまい。クイックネス。ストーンエッジ。捕らえられまい。どうだ。蹂躙しろ。生きれるか。生きれるか。生きれるか。捕らえられまい。ほら。破壊しろ。ストーンエッジ。捕らえられまい。捕らえられまい。旅を忘れししまいだ。Alright, now that last set doesn't. Last set's not in the party, I have much less healing power. I don't think I've no so stop any new box. Oh, this one's actually not that expensive. Oh, Aqua Spate is AoE. That's why it's not that powerful. It's because they're meant to hit what 20s at once. Finally, use this once in actual battle. I have to cast it one more time. There. Oh, so that's the counter spell. And it looks pretty powerful. Okay, so if you're maining Nagel, you should like intentionally take fights with enemies that have that are spellcasters.
Because she depends on that to be ここまで really 苦戦 powerful. させられるとは。お仕置きの時間じゃぞ。捕らえるの忘れ失踪しろ。ほら戦慄しろ。ほら破壊しろ。ストーンエッジ呪えぜ。精進を忘れ失踪しろ。因果応報。精進捕らえられまい。を忘れ失踪しろ。クイックネス。好きにさせん。 And I wasted a soul because I was trying to interrupt the spellcasting of that skeleton, but then Muraku attacked it. やれやれ。切りがいがありそうだ。こいつはどうだ。こいつはどうだ。一の方。 This game has more monster girls in it than I thought it would have. Also, it's like an elite enemy. ステップ。 I didn't realize it. クリットステップ。一の方。フージンクラスター。一の方。呪えられまい。呪い草原脚。蹂躙しろ。ウィンドバック。一の方。草原クラスター。 I should be ulting. 覚悟はいいか。かわせるもんならかわしてみな。 Why does he play fake going there exactly? What's he deciding? こいつはどうだ。そこよ。こいつは。 Oh, I reacted to so. Yeah, I'll have to run in try again later. 遅い。来い。遅い。 Start getting into a fight with a weaker mob to go up. 油断するでないぞ。痛みを忘れ失踪しろ。 Yeah, the problem is that as you can see with fights, if they get hit once, they're dead again. 伸びろ。 Oh, she's casted the ult on her own because I forgot to set it so she doesn't do that. いつ見ても奇抜な格好じゃのう。 Yeah, I think that was the setting that stops them from ulting on their own, like when the CPU is controlling them. But I think we'll have to come back later to fight the Spider Girl once I have love set back. Just remember that this is where she is. I mean, I hope it's easy to come back here after I'm done with this dungeon. Nice.
三の方見切れるか捕らえられまい。好きにさせん。追い詰められちまったが俺。I feel I've been here already. I don't know, the runes are all so similar. 準備はいいわね。 How to keep Bison out of, like, let him not take damage before he gets killed. Alright, I started casting healing, then she stopped it. 身を忘れ失踪しろ。その程度でレッコーディングクイックネス。食らい尽くせ。やれやれね。一気に片付ける。あんの方見切れるか。双撃脚飛燕連脚。そこだ。食らい尽くせ。逃しはしない。ジェットブリザード双撃脚。捕らえられまい。呪い双撃脚。捕らえられまい。そこだ。食らい尽くせ。He's Clary on the character from Pokemon. 見切れるか。呪い好きにさせん。ま、こんなもんじゃろう。探索。So if how similar the runes look, and worry that once I come back here for the spider boss, I won't be able to find her again. It's been a while since I didn't change any of my movesets. Maybe that's why I've been struggling. I don't think Magil has anything new. Alright, I think this only matters if you're controlling those characters. I think if the CPU is controlling them, they don't actually stick to your combos.てっきり逃げたと思った。姿を消したことは謝罪します。覚えず別の場所に出てしまいました。ライフセットは私の中で眠っています。容体は落ち着いたようです。エレノアだっけ。私が勝ったら器として死ぬまで従ってもらうわよ。承知しました。代わりにあなたが負けた時は命をもらいます。差しでやるのか。一人で十分よ。
We're doing this again. 呪い砲火中容赦しない消えない傷を刻んで果てろリーサルペイン呪いと撤退生きたせいライフセットは使わないのねもちろん1対1と言ったでしょ後で言い訳は聞かないわよ食らい尽くす呪い砲火中とどめアンビバレンスとそこだ食らい尽くすやっ砲火中とどろけ効果陣とどめアンビバレンス増減脚消え I think I took more damage from like self-damage from the Theonizing from actually being hit by her. And don't know if I have time to use an item. そこだ食らい尽くす砲火中とどめアンビバレンス呪い砲火中やっててせなんと未熟な勝負ありよ勝利を確信しても油断するななぜとあなたは器の私を殺せない。同じ条件で戦ったまでです。勝ったら殺すんでしょそれはそれ。勝負は勝負です。面倒なやつねけど剣を抜いたら迷うな非常の戦いは非常をもって制すべしよアルトリウス様の戦句なんて不甲斐ない約束は守りますあなたの命令に従う Okay, Leonor has been so consistently a very weak boss that it's gonna be hard to make her compelling as a party member. 精霊が器に干渉するなんてライフセットもう大丈夫なの I'm glad we have Finn back already, so I can head right back into the dungeon to try to beat the spider lady. 高熱を出してしばらくは目を覚まさんじゃろうて足手まといを連れてどこだかわからん土地を進むのは危険すぎるなこいつが回復するまで休もうぜ道連れなんだろうライフィセットの器なんだからそうね And for just seconds, next attack has increased stun chance and can't be blocked. Because to break an enemy guard and obtain souls. エレノアさん思い出すマギルー姉さんも僕とあれはゴーマに精霊に他に方法がなかった I mean, she can't kill her now because she is Lafset's vessel. カノ主がカノ主 わからん I think that's the whole deal why we're taking her along. カノ主の正体と I was 精霊の本当の目的 didn't mean to be skipping that, sorry. 攻略の糸口はまずそれを知る I thought I was doing the painful dialogue for a second. アイフリードの失踪も奴らの企みの一部である可能性が高いなあのエレノアという大魔師から情報を引き出せるかもしれんそうだけど拷問は禁止よ器が壊れたら困る分かっている契約を結んだ以上エレノアが壊れたらライフセットが傲慢化するからな何それ聞いてない器と精霊の宿命だ危険だがしばらく身近で泳がせるしかないだろう厄介なことになったわね
それにしてもアルトリウスにカノ主、どっちもとんでもない化け物だったな。なんで嬉しそうなわけ？まだ生きてるからさ。生きていれば戦える。前向きね。そういうゴーマなんだよ。お前はどうなんだ？敵討ちは諦めるか？あいにくそんなゴーマじゃないわ。ならあいつらに勝つ方法を見つけようぜ。絶望するのは死んでからでいい。付き合ってくれるの？ああ、生き延びられたのもライフィセットのおかげだしな。知ってるだろう？こう見えても義理がたいんだ。So our left side must be outside there. And there's already not really enemy down there. 無理しちゃダメよ。 Yeah, she also keeps saying she'll kill the little mascot guy and she doesn't do it. なんで It's 謝 all る？ bark no bite. 僕ベルベットの命令破っちゃったから。おかげで私は生きてる。僕ベルベットが死んだら嫌だと思った。だから助けたかったんだ。ごめん、偉そうなことを言って。私はあんたを物扱いしてた。一緒に行くって決めたのは僕だよ。ベルベットはどうするか聞いてくれた。これからもきっとまたひどい目に遭うわよ。まだ戦うんだね、ベルベットは。引けないのよ、私は。それでも僕はベルベットと一緒に行く。そう。 The boss faking character type figure. こ Someone who hasn't read the わからないし、 actual King Arthur legend, I wasn't actually picking up on it. いやはや、物より生き物をもてあそぶ方が残酷じゃというに。どういう意味？ Why did they zoom that much into her face there? 敵を前にして爪痕一つ残せんかったんじゃぞ。これからどうするか策はあるのかい？認めるわ。カノ主の力は想像をはるかに超えてた。けど私は諦めない。何度だってあいつらに食らいついてやる。折れる方に100ガルド。は？お主の牙が折れる方に She's going 100 to ガ be ルドかけてんじゃ bankrupt よ。 by the end of the game. お主が生きておったせいで六郎との賭けに負けてな、10ガルド取られてしもうた。それを取り返したいんじゃ。勝手にすれば。おお、賭け成立じゃな。これでお主に同行する楽しみができたわい。暇が許せればあとはどうでもいいんじゃがな。ベルベット、カノ主のことだけど、これ。離宮から持ってきた本？うん。でね、この The same one that was on the WoW and on 神殿 the にあったのと同じ。 the bear cover. カノ主のことが書いてあるの？うん。古代語だから読めないけど。しょげるな坊よ。グリモワールというわしの知人なら解読できるやもしれん。本当？かどうかは聞いてみねばわからんがな。どこにいるの？その知り合いって。さーてのう、最後の頼りはサウスガンド領のイズルトからじゃったが。当てにならなそうな当てね。そこをあがいてみせるのがお主の仕事じゃよ。ご期待通り。 So are we gonna like meet back with the crew in the ship? I'm not even sure where we are now.
遺跡の中で休みましょう。あんたは病み上がりだしね。私はゴーマに看病されたのか。未熟、未熟、なんという失態だ。この罪を償うにはこうするしか。お許しください、アルトリウス様。これはメルキオール様の更新精霊術。メルキオロに地脈をたどらせてみれば妙なことになっているようだな。アルトリウス様、この失態は。 Ja, det är rätt funds inte så. お前に同志の匿名を授ける。同志の匿名。ライフィセットと名乗る精霊を保護し、ロームレス清涼本部に回収せよ。なお、この匿名は特等タイマシ以上の機密事項とする。あの精霊を守ってオートに連れ帰れと。しかも内密に。たくまず器になれたのは好都合だ。ですが、あの者は器である私の行動に干渉できるのです。精霊が意志を持つならそれを操れば済むことだ。同志アルトリウスの名において匿名完成に必要ないかなる行動も許可する。ゴーマに従うことも含めてですか。そこまでするとは。あの精霊は一体。できないか。Things are gonna get so petty between her and the Velvet. I can like already see the how the party chats are gonna go. 最悪を切り払う剣。この命はアルトリウス様の教えに従って使います。間もなく地脈が閉じる。以後は独自の判断で任務を果たす。起きたな。具合はどうだ。問題ありません。もうあんなことしないでね。痛いのは怖いでしょ。大丈夫。私はもう逃げません。僕はライフセットよろしくね、エレノア。ええ、こちらこそ。逃げようとしたらあんたの手足を食って動けなくするわよ。生きてさえいれば器の役割は果たせるんだから。その必要はありません。
私はあなたとの決闘の前に制約をかけました。負けた場合相手に従うという枷によって自身の力を引き上げる術です。一度発動した制約は自分でも解除できない。私はあなたとの約束を守らざるを得ないのです。Until you try to bring Laphset back to the capital, of course. But then we overheard the conversation there, so wonder how that's gonna go. 清涼はカノ主を使って何をする気なの？もちろんゴーマを消し去ることです。開門の日から続く大災厄の時代を終わらせるために。具体的にどうやってゴーマを消す？願えばカノ主がゴーマを皆殺しにするとでも言うのか？そこまでは知らされていません。カノ主の妻子は清涼でも機密事項でメルキオル様が取り仕切っていることくらいしか。やっぱりカノ主の正体を知るにはライフセットの古文書を解読するしかなさそうね。古代語を読めるっていうマギルーの知り合いに当たってみるか。サウスガンド領のイズルトに行けばそやつの手がかりがあるはずじゃよ。その前にここがどこか調べんとな。まずは人か集落を探すんだ。わからんことだらけでなんとも頼りないな。それでも知ろうとしないとずっとわからないままだよ。おお、こりゃ一本取られた。こんな精霊もいるの？エレノはあんたの役目はライフセットの護衛よ。相手がタイマシでも守り抜きなさい。逆らえば。分かっています。逆らえないと言ったでしょ。いい？ライフセット。エレノアが妙な行動を取ろうとしたらすぐに止めるのよ。でもエレノアは So now she's taking to like constantly threatening Eleanor instead. 制約で And of course she's not actually gonna do anything to her. 制約なんて嘘に決まってる。あれは命をかけて使うようなもの。じゃあ複雑な儀式と試練を経てやっと完成するめんどくさい術じゃよ。言ったでしょ。あいつの目的はあんたを連れ去ることなの。女を見かけで判断しちゃダメよ。そうじゃぞ。というかそもそも悪者はベルベットの方じゃけどな。否定はしないわ。どうしたライフセット？女を見かけで判断しちゃダメって言われたんだ He けど got removed, got binding order there. どうしていいかわからないんだ。それは男の永遠のテーマだよな、アイゼン。なあ、女という生き物は実に厄介なものだ。 Where is this 息を going? するように嘘をつけるのが女。女の嘘を決して見抜けないのが男。わかるぜ。二人ともとても辛い思い出があるみたいだね。刀で切られた傷よりも女につけられた心の傷の方が治りが遅いのさ。そんなに？女の涙には気をつけろ。決して女には油断をするな。We are made in serious because he's now paired up with the crybaby, as he used to call her. ちょっと。I wish they kept calling her that, like just as bullying. 教えないでよね。真実だ。あんまり余計なことを吹き込むならあんたたちを食らうから。おお、怖い。剣士も海賊も女で苦労しとるようじゃの。ま、そのめんどくささが女というものじゃよ。わしはお主らに強い同調と深い同情を感じるぞ。今のベルベットとマギルーをどう思った？ベルベットは六郎たちを食べたりしないし、マギルーに分かってもらえてる感じはしなかった。女を見かけで判断するなというのはそういうことだ。そしてお前はそれができているようだ。私は違いますからね。感情と関係なく涙を自在に操る女性はいますが、みんながそうではありませんし、私は嘘が嫌いです。アイゼンや六郎の出会った女性が極端だっただけです。エレノアは嘘が嫌いなんだね。Yeah, when she's crying, it's not that she's trying to like fool anybody. She just can't ライ help フセッ herself. トが俺たちのようにならないように、お前が見本を示してやってくれ。言われなくてもそうさせていただきます。
エレノアも見かけより気が強いよね。 Okay, finally, can I move now? Let's fix formation again. And there's a new party member. わしをご指名かえ？準備はできています。Keep her default equivalent for now, but I wonder what she actually does in battle. Oh, she got a AoE heal, which is nice. So now I can go right back to try to tackle the elite enemy again. Yeah, what's her break card? That's very important to know. Maybe as a combo start, you can knock down the foe. So it's just like a particularly powerful attack. And they ignore blocking, as I just found out. 'Cause since it's knocks down aim, I think it's gonna be pretty good for interrupting attacks. 怪我はないの？大丈夫だよ。 Oh, she's worried. I think you can use your break card to extend a combo basically, because you can, as you can see, you can cancel basically the end leg of an attack to use the break card. Like it comes out instantly when you press the button. Nobody would have to wait for the attack animation to end. Like, you could do a full combo, then use your break card to attack, and then do a combo again. Uninterrupted. I think this spider girl was already on the left. Or was she? I could just look at the map, of course. Forgot about that. He is up there.
So second attempt, so I just use Velvet since she's the strongest. We have to set her up to not use Mystic card on her own. But then I would use it on the boss anyway. Reminds me of the map song from Dora. Is that a video game? I mean the map from Dora the Explorer. And Finn still doesn't have a Mystic card. Oh, he does have one now. Look at the 19-day difference from the first Summoner to Fighter. It's already at half HP. Like, did I get that much stronger in the last half an hour or so? Oh, use Spam Server. Did I do it in time? I can't use it because she has only 2 stones. Okay, Taylor's doing pretty well, but then I got careless. And I think I have no healers alive. I have Vising, but he's not gonna heal that well. How do I swap in characters when one is dead? Forgot how to do that. Oh, so if your party is dead, but you still have a backup alive, you still get a game over. So I'll be likely and pay attention to whenever he's casting a spell. Because I think that was the problem. Like right now. Oh, I was smashing the button, she really do it. I mean, I was trying to swap the characters in when they were dead, but I couldn't do it. Also, Rokuro was alive in the sub party, but the game just gave me a game over when my like active party was all dead. Hey, how am I gonna get this one soul back for Nagino? I got on it and I died. Need one god to switch even when you're dead then. Yeah, as you can see, those two are alive, but I still get a game over. He is weak to fire and wind.
霊視解放まだなす者に秩序をもたらせバインドオーダー手折るのかレッコーディン霊装天に届け僕のまま劣行人冷やして燃えるそこだ食らい尽くせ飛燕冷却冷やして燃える草原客飛燕冷却効果人とどめ Ended it there, nice. ナックストライク手折るのかアクアスプリット草原客そこだ食らい尽くせ燃えやっと飛燕冷却効果人とどめナックストライク重圧で草原客飛燕冷却効果人そこだ食らい重圧だけ飛燕冷却効果人とどめナックストライク重圧だけセルフライ草原客飛燕冷却効果人ところでシェイドブラッド And she gets really desperate when she's about to die. I keep pressing the button to use break the ult on every character. None of them are doing it. Don't know why that's happening. もうダメかと思った。俺の感性が叫んでいる。これは名品だ。Hey, raise your god statue. Yeah, but I had 3 gauge on like Velvet and then on Ice and then on Rokuro, and none of them would use their ults. Even when I was holding the button. 探索 And I am worried about the next elite enemy that's just outside this dungeon. And it's not the new battlefield.皆まで言うな。わしのおかげじゃろ。みんな頑張って。と天に届け。そこだ。飛燕連脚。効果人。そこだ。天に届け。効果人。効果中。Oh, your attack style is so very good for crowd control, I guess. If you can get right in the middle thing like this. これで終わりよ。あっけなかったですね。わしらは無敵じゃ。尋常にしどうぞ。
六郎水産スキーさせん風神君スキーさせん風神君風神君捉えられない風神君天に轟け一の型スキーさせん風神君風神君風神君天に轟け瞬人スキーさせん来い風神君一の型I don't know what the restrain means when you're hitting an enemy. Does that mean he's like the strongest your enemy? 決着ですね。Oh, many new enemies here. I was too late on that one. やれやれ。Those eyes sound very curious. So, which designs? I was looking at it, they look just like the cats. Actually, what species are they? Yeah, they kinda look like cats, but they have human-like faces. 僕も戦う痛みはなく Wrong button. 燃えはじけるからスイープラインアクアスプリッター決定アクアスプリッターせーのティアー発射水がの魂そこ砲撃 I mean, they have cat tails, but maybe they're supposed to be there. やられるわけにはいかない。この石って石なんか拾って。これ珍しい気がする。 I get staggered with how playing as any character other than Velvet feels like you're in an uphill battle. Playing with Velvet, you just mash buttons and occasionally use the Terrorize into your fine. キラハガネの産出地ならここはエンドガンド領かアイルガンド領かどちらにしろミッドガンド領から相当離れた辺境だ清涼も大した人員を配備していないだろうさすが海賊金目のものと警備には詳しいな追い立てられる危険は低いってことね。一つお手柄よ、ライフセット。うん。でも手は洗いなさい。うん。正確な場所は人か町を見つけて聞くしかなさそうね。
どうしたのライフセット。女の人が見かけ通りじゃないとして、 Oh no, he's 男は still 見かけ通り on なの that. かなと思って。そうね。男は単純な生き物だから。男は単純。はあ、まるで男のことなら何でも分かっているような口ぶりじゃのう。どうせサンプルは家族だけじゃろうて。そうやって人を下に見てればいいわ。ほう、その口ぶり、お主の恋人はさぞや素敵な殿方なんじゃろうのう。そうね。顔はどんなじゃ？背は高いのか低いのか？あんたに教える必要ない。いつもスイングドアの向こうにいた人ゆえ、足元しか見たことなかったとか言うまいな。図星かい。 Wait, 素 what? 敵な片思いじゃのう。その話読んだことある。確か足だけおじさんっていう小説。へえ、そんな小説があるんだ。私も読んだことありますが、切なくて甘酸っぱくてとても面白い小説です。未読なら一度読んでみることを強く勧めます。アルトリウスを殺して暇になったら読むわ。僕が聞きたかったのは、男が見かけ通りかどうかなんだけど。 Just bad influences all around. For that, they tell me I have to go down. Should they just around this bridge? There's what looks like a person over there. 珍しいよな。鉱物の産地とはいえ、採掘は大変だって聞いたぜ。鉱物の採掘は山師と呼ばれる職人たちの技術や経験がものを言う。同じ鉱物が発見された土地の水質や植物などを調べ、似た環境にある土地へ行って鉱脈を探るのが常だ。それでも見つからないこともあるんだから大博打だよな。もっと簡単な方法はないのか？ペンデュラムを使って地下水や金属のありかを探る方法もあるって本で読んだことがある。ダウジングじゃな。ダウジング？ペンデュラムを地面に向けてぶら下げて、マギンプイ、まじないを唱えるとあら不思議。先っぽについておる鉱物が金銀財宝やら地底湖やらをクンクンワンと嗅ぎ当ててくれるのじゃ。眉唾ね。占いと同じで、当たるも八卦当たらぬも八卦。山師の名には博打打ちの意味も含まれておる。なんでそんな占い道具みたいなものをザビーダのやつは武器に使ってるんだ？やつは戦闘中、 Yeah, we have a character who uses cards as weapons. I mean paper. 無知や縄より Two actually, because it's both left set and Magilla. なるほどな。面白い技を考えたもんだ。そしてもう一つは自身の力の強化だ。精霊には大きく分けて地水火風4つの属性があり、それぞれの属性は相克関係にある。風は地を克する。風の精霊であるザビーダが地属性の鉱物を手にすることで力を強化できるんだ。精霊がそのようなことまで計算を。ペンデュラムが精霊の力に反応するなら、ダウジングで鉱脈を見つけることもできそうだね。ああ、あながちバカにしたものじゃない。そしてザビーダの野郎もふざけた口を叩いているが、戦いに関しては緻密で計算高い。小難しいことを考えて武器を使っておるんじゃのう。お前は考えてないのか？考えておるわい、愛しき人のこと。あんたは何も考えず、ただふざけてるだけみたいな。 Just like to cast show without pretty much thought into anything as it should be, really. I like that she's just an agent of あん chaos. た、ちょっといい？刀切りの仲間か？は？来るな！Oh,
thought he would fall over in like a single hit. 謝りながら切りかかるな。効果点連なれ衝撃気がして燃やせ結構燃やせ今じゃ伸びろ伸びろ紅翼転生くI can't sidestep because of the debuff. 容赦しない消えない傷を刻んでおくリーサルペインファーストエイ切られた。 Oh, we know who the sword breaker is. 皇后様、命だけは勘弁してくれ。だから話を聞きなさいって。怖がらないで。この人は大魔師だよ。私は一等大魔師エレノアです。落ち着いて話を聞かせてください。確かに大魔師だ。けどなんで大魔師がこんな奴らと一緒に。極秘任務の途中なのです。ここがどこか教えてもらえませんか。できれば港の場所も。どこって、アイルガンド領のカドニクス島だ。この渓谷を進めば港に出る。バンエルティアにつなぎをつける。お願い。もう一つ、刀切りってのは何だ。最近こ Oh, I think that's gonna be his brother. 剣士ばかりを狙ってその刀を叩き切るんだ。一等大魔師まで何人もやられてる。だから刀切りか。そいつの刀は異国で作られた技物でな。Okay, Fire Fire Land, yeah. でやろうと住処を探してたら襲われちまったんだ。異国の技物。あんたも気をつけた方がいい。背中の王たち、刀切りに見つかったらやばいぜ。ああ、やばそうだな。しかしゴーマ相手に盗みを働こうとは自業自爆じゃな。バカすぎてよ。きっとこれを機に足を洗えということです。ゴーマに殺されなかった幸運な命をもう悪事で汚さないでください。Oh, the elite enemy is just over there. But I really should find a safe spot first. その古文書、あなた読めるの？いろんな言葉を勉強したけど、これは見たことない言葉で書いてあるから。エレノアは読めるの。私もこの言語は初めて見ます。このような珍しい You 古文 won't 書を believe where you got this book from. それはオートで掘り出し物を見つけたのよ。この子、本を読むのが好きだから。意外ですが、精霊は読書好きなのですね。鼻炎風もしばしば That 読 was 書 a をしてい pretty ました。 cute art. そうなんだ。ええ。何を読んでいたのかは知りませんが。僕を呼んだで。鼻 No, 炎 it 風も did 本が not 好き come な for の？ you. いえ、でも好みの人間女子を口説いて器にする方法。 How to talk a human female to become a Western physically skull. 口説くって知らなくていいから。 Oh, he's gonna do the Morgana thing where he's like, he's a little mascot guy, but somehow he's attracted to human 鼻 women. 炎風。 That was so annoying in 厳しく Persona 尋 5. 問させてもらいますよ。
Also, there's a blocked message on the chat there. Wait a second. Oh, Twitch censored that one. But yeah, they found a way to make him even more annoying. If I thought just his voice would have been enough. I will use the break item instinct. I thought this was Magilo. It looks like attacking enemy while they're down deals less damage. Is that what the restraint means? Sorry for the game muting, I had to move the mouse to my second monitor. I think him being annoying is not the core of the issue as much as it is that he's annoying. The game expects you to like him for it, because like obviously this character was created to sell merchandising, not to actually be like a worthwhile part of the story. So you are expected to be charmed by him, by his super annoying voice and his perverted personality, just like with Morgana. I don't think the game expects you to like him at all. Well, then why have him in the first place, especially as part of the main crew? As we keep here, I'm starting to go back. Oh yes, I was actually going the wrong way because I thought I was already at the lower level. Yeah, he's even already designed with plushy proportions, so don't have to change his design to make merch of him. Like, if you're making this character, you'll know that he's unlikable, then why are you making a main character? And now I think I can head to the elite enemy. Well, I would like to meet someone who earnestly likes this little mascot. And would ask what's wrong with them. Nice save from Eliana.
What is that? Oh, they was a lot easier than the Spider Girl somehow. お話にならんわ。 Well, I guess the reason why the Spider Elite Enemy wasn't in the list before was that it would spoil the next dungeon. Where we get teleported to it. Let's see, I can have Mikey lose her counter spell again. Oh, I'm out of souls to absorb their stuff. Did it change attacks thing? Oh, it's part of her default combo, so this attack changed. But it's so slow to come up. Especially at the end. I think it was like that because I only had 2 souls, so I couldn't actually continue the combo any further. Maybe there is less end lag if you actually follow it up. Down there is where I came from. Oh, look at all the shinies on the other side of this gap. It's the sword breaker. その刀、セーランか。異国の技物を振るうゴーム。あんたが刀切りね。問答無用か。言語道断こんにゃく問答音的退散じゃ。アクアスピリッタ自学を握った。足元
I've been getting a lot of use out of the water mine, so I think it might be better to just have a spun of Aqua Split to have another element. So the damage is still leaving a lot to be desired. But it is supposed to be an AoE attack. I'm trying to parry to get souls back, because I think that's how you do it. Because being stuck with like just 2 swords is really bad. But this one where she goes through the enemy is so good because then you can avoid any counter attacks from her. Can see what the Roku could have looked like if he became like a phone demo. Does he finally take his sword out? Nope. Thanks. You're buff. 仲間を殺す気ですか。ならあんたを殺す。すまん。つい熱くなった。He's got two big sisters now. 知っているやつなのか。刀だけな。あれはセーランって刀だった。セイラン。なんだっていいし、刀に用はないわ。港に急ぐわよ。I think somebody learned a new spell there. With a section of Crimson Hollow Grounds.
はいフィセット、さっきは悪かったな。僕六郎がやられると思って。わかってる。あれは And お前 the の意志 so だ it's った called ん the だよ Blood Moon. だと思うわ。ならいい。俺も手を出すなとははっきり言わなかったからな。次にああいうことがあったら必ず言う。助けちゃいけないの？死ぬかもしれないのに。そうだ。どうして？俺にもよくわからん。え？俺にはどうしても切りたいやつがいる。そいつを切りたい。そいつに勝ちたい。そのために剣の腕を上げなきゃならん。勝ちたい人。剣の勝負でな。あいつに勝つためなら何だってする。どれだけ血を流そうが、命を落とそうが、人の心をなくそうが。I was actually kind of thinking of playing Terraria after this game, but I'm not sure. I don't need next RPG. I want to play Saga Frontier, but I might want to sleep a shorter game in between this one and that one. とにかく命より大事なことなんだ。命よりも。 As the first one, I don't think Roku 助 already けて are. くれたことは恩に着るよ。死んじまったらあいつを切れないからな。今のが命の恩人にかける言葉ですか？何がだ。俺は本当のことしか言ってないぞ。それになぜお前が怒る？おかしいとすら思わないとは。やはりゴーマですね。ああ、ゴーマだ。さーてやるかな。怪異まだ So Blood Moon is second hit. 弾けおるのか。ファーストスイカジルクブラッハネ Oh, it's an actual attack. Because they said it creates a section, so I thought it was gonna be a trap, just like the water one. You do like create a trap under her. Let's see if it's any stronger than the water split. 弾けおるのか。アクアスイカブラッハネ I like that it's instantaneous when it comes out, like you don't have to wait for a projectile to reach the enemy. Yeah, and it's a pretty good crowd control. And she is like starting to look like Angela from Trials of Mana, where you just sit in a corner and spam your spells. 結果は変わらんよ。 We're making progress. Oh, there is a wipe, so this was actually a dungeon all along. I do kind of wish this game had something like the spell wheel from the mana games, where you don't have to keep equipping them to your combos all the time. You can just like select an individual spell to cast one time. 弾けおるのか。はいや、フォーガチュー、フォーガチュー、フォーガチュー。フォーガチュー、回しまくる。フォーガチュー、はい、その程度で。回しまくる。Yeah, the trouble with my Gulu now is that she will spend soul stars or spells, but I'm not sure how to get her souls back up either. Because unlike Velvet, she can just like easily kill trash mobs to get more souls. 今の敵には式神も怒ってたね。お、式神の心が読めるのかな。あ、なんとなく。
É, there's a spot where I saw a bunch of souls earlier, I think. The real dungeon was with friends made along the way. Quite a lot of friends actually, because we finally have a full party. I thought I'd be able to go behind this rock. And I was meaning to take a break in a while now. Not that I found a safe spot I'm doing it, so see you in a moment. Hi there, I accidentally started a dialogue while I was walking towards the cave there. さっきは助けてくれてありがとう。私は命令通りあなたを守っただけです。命令通り。ゴーマに襲われていたら助けますけど。お綺麗なことね。思い出した。何をよ。世にも悲しいセーランの由来をじゃよ。さーてお立ち会い。それはいつ誰が撃ったのか知る者はおらぬ。じゃが誰もがその切れ味を認める太刀があった。その博士は猛獣のごとく叫び声を上げ、山をも吹き飛ばす嵐を呼んだ。この世に二つとないその太刀を人は神の刀神刀と称えた。神の刀。それがセーランですか。話はここからじゃ。さような神刀に魅せられた男がおった。名は黒金、希代の才を持つ刀鍛冶じゃ。そやつは心血を注いで神刀を超える刀を Also, the sword that samurai had was like a built copy of the Rokuro's sword. 嵐を制するという意味じゃな。 Yeah, the god blade is totally Rokuro's sword. いいや、黒金は何十度も神刀に挑んだが、その数だけセーランはおられ砕け散った。絶望した黒金は神刀の持ち主に首をはねられたとも、自ら命を絶ったとも言われておる。もう何百年も昔の話じゃ。じゃが奴の神刀への恨みはセーランと共に今も生き続けているとかいないとか。何百年も続く恨みか。よくある怪談 So 話。 this samurai who just fought is like a manifestation of the 何者かが目を resentment 真似ただけかもしれません。 of a forger who was trying to copy じゃが the sword that now belongs to Rokuro but couldn't do it. わしらは枕を高くして眠れんぞ。 Wonder if he can use something so mighty. I mean, he will eventually start using this sword, right? I mean, if he never uses it and it's actually just for decoration, at least it will be a subversion, I guess. 急ぐぞ。 I bet there is gonna be yet another elite enemy around here. And I hope they're weak to fire, cause that new spell is so far is the best thing my guild has. いざ参ります。弾けおるのか。アクアスピリットブラッドムーン。アクアスピリットブラッドムーン。アクアスピリット弾けおるのか。アクアスピリット連なれそこに連なれ総輪脚。アクアスピリット弾けおるのか。その程度。アクアスピリット
投擲じゃない。そこだ。そこだ。そこをどけらなれ真空自戒呪い。そこだ。そこだ。では抜けない性分ですから。Speaking of food, I've been forgetting to use mine. Like before any difficult fight. Just like I did in Octopath. 足や I guess that was gonna be an enemy disguised as a rock. の時間じゃぞ。弾けあるのか。こいつはどうだ。逃がせよ。秘密しよう。こいつはどうだ。シェイドブライト。バフン。ブラッカメン。描け早急して燃える標準。痛みを忘れ。 Well, now that the fire spell lets Magul actually kill enemies, she's getting souls back more easily. But I don't have a reason to use her break card yet. The spell is over. ま、こんなもんじゃろ。Speaking of, I haven't even checked out all the new food I've unlocked even does. The bugger is emergency HP heal. This one's a debuff preventer. Yes, because they're so good. Oh, this stars one to the BG, which is like the circular meter we chose for ults, so it should be pretty good. ライフセット、ちょっと。何？命令じゃなくても助けるなんて言葉真に受けちゃダメよ。大魔師は精霊を物としか思ってないんだから。でも助けてくれたのは本当だから。恩を感じるのは仕方ないけど、あんまり嬉しそうな顔をしないの。ごめん。 She's jealous. 謝ってほしいわけじゃなくて、あいつにはこっちの警戒が鉄壁だって思わせておきたいの。いくらあ I'll んたと try 親し to く aim な at っても use the fish next time I about fighting the boss or an elite enemy. どうすればいいの？つまり、わかりや I すく should 言 be うと、 calling thing. I think they called red codes, not elite enemies. I just used to わかった。 the Octopath ベルベ terminology. ットが1番で、エレノアは2番。そう、私が一番。あ、って何言ってるのよ、私。大丈夫。ちゃんとわかったよ。そうじゃなくて。No, the game should have followed this up with another dialogue where Eleanor posting to decide and tells him not to trust Velvet and all that. Like, have the same conversation just on the opposite direction. Missed an opportunity there. The elite enemy is there. I mean, the red code is there, so I should make sure everybody has a full BG out so everybody can ult. If I can do it. 勝ったかな？勝ったよね。Oh, nice. It's right next to a safe spot. And I think to get my BG back, I'll have to fight a bunch of battles. Oh wait, I can't
Oh, it is actually separated. So I'll have to go around to get there. 食材なんでこんなところに。もしかすると昔王様のお墓とかで使われた洞窟浴かもしれない。本で読んだんだ。確か熱に反応する鉱石を利用した仕掛けだったよ。熱に反応するのね。つまり So bad you can't use this to melt the ice over there. 手間をかけさせないで。弾けおるのか。はい、またたけ。ファイヤーアップじゃん。水の魂。ジルクラッカーってこと。舞い散れ。冷やして燃やせ。弾けおるのか。アクアスプリット。ブラッドムーン。アクアスプリット。アップじゃん。水の魂。セルアブソーバー。I think also so. 弾けおる。冷やして燃やせ。呪い。弾けおるのか。呪い。呪い。そこだ。次。 Alright, that's 3. He joined. そこだ。次元に轟け。そこだ。その剣どういう仕組みなの？触らないで。怪我するわよ。剣以外は触っても OK らしいぞ。怪我させるわよ。 What do you mean the rest of it is fair game? 成果を確認してくれ。You know, sometimes the characters in this game will be caught up in just blabbing about lore and then kind of zoning out, and then they'll say something like that. 探索戦罰病。 It's like jolting you awake. It's gonna be a secret passage over there. It's gonna be taking me to the red code, right? Ah, red code, I said it right this time. Mine was a poison resistance thing, and I think I use it because it's a purple snake, so it really looks like it's gonna be of a poison attack. お食べ。当たるも八家、当たらぬも八家の魔女料理じゃ。 A meal of magic and mystery. 勝てないと思うけど。レコーディング。呪い。 Oh, this is too fire. That's not gonna be good for Mago. 弾けおるのか。アクアスプリット。ブラッドムーン。アクアスプリッ Can't ト。 do the minions at least. ブラッドムーン。アクアスプリット。ブラッドムーン。弾けおるのか。アクアスプリット。赤く染まるのか。ブラッドムーン。アクアスプリット。ブラッドムーン。弾けおるのか。アクアスプリット。ブラッドムーン。アクアスプリット。 It's like the 弾けおるのか。 body from Ninja Go with アクア purple. スプリット。ブレイクブースト。ファーストエイト超人。水ジャゾ。効果弾けおるのか。アクアスプリット。ジルクラッカー。ブラッドムーン。ファーストエイト。スプリット。ブラッドムーン。 There's usually this spot where I say like we're going. This is pretty easy. We're gonna kill it pretty soon. ファーストエイト。ブラッドムーン。 And then in a second, my whole party will be almost dead. ブ
なす者に秩序をもたらせ。バインドオーダー。痛みはなきに越したことも。襲撃筆頭。この距離なら外しはせん。ゼロの方吐く。切り札を出させたことは褒めてやるよ。I have noticed that, like, the moment I swap to Laugh set to control him, my body starts to die. Because I neglect to use his tuning. And the CPU does a much better job at that. Do you think so? I mean, I haven't got a lot of game overs or anything, but I've been really struggling with the battle system, I feel. Because I really trying to not just rely on Velvet, because she's very easy to use. But it always feels like I'm just not doing it right. And I haven't checked my equipment in a long time now. But buying equipment is not something I think I'll do often, because you can easily drop it. These are master, but taking them out will massively lower her magical attack. I don't want that. Oh, this will lower heighten it by quite a bit. At the cost of even more fair physical attacks, so like I'm on the way to main max Magilo over for using her magic attacks. That could also be because I'm just playing on normal difficulty. I don't know how many difficulties this game has. So there's 5 of them and I play on the second one. I think even the normal difficulty is like a tune for first timers. Oi, oi, 面白いゴマだな。刀より体の方が硬えってか。こいつはしぐれ様。清涼に2人しかいない特等大魔師です。Normal is the intense experience, I guess. I mean, I think normal will make it so like you don't have to worry too much about like grinding or being very careful about your equipment. Based off like which bonus passes you have or how much enhancement you've got. 私はまあどっちでもいい。好き勝手やってる俺が言えた義理じゃねえわな。しかし今日は当たりだった。まさかセーランに出会えると Oh は思わな wait, かった this is ぜ。 Stormclaw? Because when... しぐれなんかすっごく睨んでる子がいるわよ。無視しちゃかわいそう。悪い悪い。昔から弟をいじめ Because when Maglo was talking about the Stormclaw, they showed a picture of Furokuro's sword, not this one. 弟。変わらないな、しぐれ。バカ野郎。めちゃくちゃ強くなってるっての。そっちこそ相変わらず俺を切るなんてできもしないことを考えてんのか。六郎が勝ちたい人。So I was right about... well, I was wrong about the sword break being his brother, but then he showed up anyway. お前ゴーマになったのか。そりゃ面白い。
And don't like Kurokuro, he will actually use this sword. Oh no, this is Storm Hall. Rokuro's sword is Storm Hall. Is that it? こいつは俺が切る。ライフセット。今度は手を出すなよ。And he's the character I know the least how to play as. If I use his break card, he goes and play Vengeful Stance. And if I get hit like that, now he seems auto parry. He's the simplest card in the game to play. Funny, because when I was reading a combat guide, it's called Rokuro the hardest. I was hit by the enemy and I did guard, but I didn't counterattack. Which is what I think should happen from the description of this. And there I used the stance, got hit and just took damage as normal. Oh, do you have to get hit while you're activating the thing? Apart to like change your stance for like auto counter one. I thought this break character was like a mode change, not that you have to trigger it when you're about to get hit. I can't use items. Really? And I'm level 1, so... Enter. Okay, was some to pick up. At this point, I think I'm better off using spells.
今日はここまでだ。しぐれ流行るな。今のお前が強え刀を持ったら面白いと思ったのさ。そこのじいさんに撃ってもらえ。で、もう一遍やろうや。じいさん。そのゴーマはね、黒金っていうのよ。セーランの刀鍛冶。この先のカドニクス港で待っててやる。俺を倒さねえと島からは出られねえぜ。勝手なことを。 But what about the searches already got? かかってきな。せいぜい精進しろよ、ゴーマども。しぐれ様、私は匿名を。ああ、エレノア。お前マジで裏切りやがったんだな。次にやったら叩き切る。やろう。まだ本気を見せてないぞ。けど全員でかかれば。無駄だ。だが策はある。どんな手だ、黒金。ついてこい。六郎。ベルベット、六郎追わないの？あいつの戦いよ。私には関係ない。だが船着き場にはしぐれが陣取っている。行かれた野郎だ。Alright, but getting off the island has to do 俺 with たちを見逃すような everybody. 間抜けとは思えん。その通りです。しぐれ様は剣技ならアルトリウス様をもしのぐ最強の剣士ですから。猫に睨まれた袋のネズミじゃな。黒金は何か考えがあるみたいだった。わかった。それを聞いてみましょう。しぐれが連れてたあのデブ猫、何なの？ムルジムのことですね。あんな見た目ですが、れっきとした精霊です。それで？それでって、精霊としての能力の話ですよね。話したくないとか虚偽ではなく、あの精霊のことは名前以外の情報はありません。特等大魔師でありながら、しぐれ様は精霊術を使わずとも大魔師やゴーマと渡り合えるほどの武人。しぐれ様が術を放つところを見た者はおらず、ムルジムは清涼七不思議の一つとされているのです。清涼七不思議。ムルジムの能力はおろか、 Yeah, we しぐれ様がム we ルジ were ムと契 going 約 to した the 経緯す south ら to meet with 知る my 者はいま good せん。 friends, so she has some story. 僕はこれは毛づくろい。 I それ don't で？ care. ああ、敵で他には？あのあの強さに精霊術が加わったら。I think where I was just now is where I'm supposed to head. Yeah, this way is blocked off. And no, I don't think he was using the cat for anything.「どういうつもりなの、エレノは。特等大魔師に切りかかるなんて。あれは、ああしなければ六郎が殺されると思ったからです。ゴーマのために仲間をやるつもりだった。思わず体が動いてしまったのです。自分でもお人よしすぎると思います。 More like we're like being remotely controlled by Nafset's will or something like that. 余計なことはしなくていい。仲間の命が危なくてもですか？そうよ。よほど大事なのね、この子が。わかりました。ライフセット、次はちゃんと止めなさい。こいつは何するかわからないんだから。うん。
りがとうエレノア。僕のしたこと内緒にしてくれて、あと操っちゃってごめん。仲間を大切に思う気持ちはわかります。あのゴーマたちがおかしいんです。でもベルベットだって大事に思ってると思う。弟のことは。それがあなたが一緒にいる理由？それはわからないけど。この子を確保するには知る必要があるわね、この一行の事情を。Alright, don't know if Eleanor talking to you in private, just like don't know if Velvet before. So I guess what looked like it was gonna be the boss of the dungeon was actually just the like the halfway mark, because it keeps going. But this Sauron is a dead end actually. Oh, yeah, the stream's about to end anyway, so I was gonna wait to manage my equipment off stream. But this one is once again, this one is a massive magic attack debuff for Magilo. So if I have to equip them just to master their skills, it's gonna be tough with how long that takes. Although I do want to get out of this dungeon today, so maybe I will scratch it a bit today as well. It's not like yesterday I want to be in a hurry to end the stream. Also be nice to end it somewhere where I can access a shop to enhance and all that. Sugoi. 伝説の刀鍛冶黒金はゴーランに勝つために生きながらえてたんだな。そうだ。俺は全て捨てゴーランを超える刀を打つことだけを考え続けた。そして気づけばゴーマになっていたか。貴様もあの刀の継承者。兄を切りたいがためにその身を落としたと見える。同じ穴の無地なだ。俺にお前の刀を預けてくれないか。俺は無数の刀を撃ったが結局ゴーラには歯が立たなかった。お前はそんな俺の刀を求めるのか。おうとも何十回
何百年負け続けてもお前は折れていない。俺も同じだ。しぐれと奴の真剣を切れるものがあるとしたらこの恨みだけだ。岸君、貴様ら兄弟が同じ手がかりをくれた。その策で新たな刀を打とう。キラ鋼を探す？いや、その必要はない。上の方でいいか？頼む。腕さえあれば刀は打てる。なんてことを！慌てるな。刀の素材を切り離しただけだ。そういうゴーマだったのね。We're gonna melt his sense to purge into 刀にするの？ sweat. そうだ。恨みの塊であるこれでゴーラン影打ちを打ち直す。待て。これは昔の弱い心を忘れないための戒めに過ぎん。Oh, yeah, imitation. That's why I'll never use it. しぐれに勝つために乱月流の裏芸二頭小立ちを磨いてきたんだ。わかった。ならばお前のために担当を打とう。すごい。俺たちは外で待とう。船は順調にこっちに向かっている。当然ね。死神が乗ってないんだから。もう一つ。しぐれは同志アルトリウスの用心棒だそうだ。つまり避けられない敵か。単独行動している今、 I think we best 倒しておきたい相手だ。yeah, best getting out of the way now. 六郎では勝てん。ただでは負けないはずよ。当然だ。だからあいつが作った隙をついてしぐれを仕留める。人の喧嘩に手を出す気？俺の喧嘩にもつながる戦いだからな。私だって同じよ。戦力を無駄死にさせるわけにはいかないし。六郎は生き死ににこだわる男じゃない。2、3回切られる程度で許してくれるだろうさ。六郎といい、黒金といい、何なのですか？見た通り、イカれたゴーマよ。そうですが、あんなに明確な目的を持って生きているなんて。ゴーマだって譲れないものくらいあるわ。ただ人を殺して暴れる怪物だと思ってたの？意志があることは知っていました。でもあれはまるで人間みたいな情熱で。情熱で自分の首を跳ねる人間はいないけどね。あなたもそうなのですか？ええ。アルトリウスが弟を生贄にしてくれた Wonder せい what で。 David's gonna do with her life after she kills 清涼は Artorias. 民を守るための組織。多数を守るために冷徹な選択をすることはあっても、生贄なんて非道は決してしません。ましてやアルトリウス様は同志として世 And 界 she を。 started preaching. そう思うなら同志様に聞いてみろ。3年前何をしたのかを。そのようなことは絶対に。六郎は命を捨ててもお兄さんを切りたい。黒金は強い刀のために自分の首を切った。なんでそんなことできるんだろう。わからなくて当然よ。あいつらはゴーマ、まともじゃないんだから。うん。怖いね。怖いけどすごいなって思う。僕にはあんな風にやりたいことってないから。まだないだけよ。いつかできるわ。できるかな？きっとね。けど別に命なんかかけなくてもいい。もっと普通に生きればいいのよ。あんたはゴーマじゃないんだから。
Actually, can Mark turn into a... ゴーマの愚痴よ。 Alright, I think when they turn into a dragon, that counts as become a demo. 鼻炎風を船着き場にダッシュで偵察にやらせたぞ。わしって気が利くじゃろ。鼻炎風に同情するわ。しかし黒金め、自らの体を使って剣を撃つとはまるで生贄の儀式じゃな。生贄。ゴーマならではの手よ。 Oh, you have triggered her. ためには必要な犠牲。必要な犠牲か。非常じゃな。今更ね。まあ結果をごろうじろじゃな。神の腹を満たすためだけの供物ならば命を丸ごと差し出そうとも餌に過ぎぬ。じゃが志を宿した血肉ならばそれが髪の毛一本でも煮えとなる。 Okay, so he fixed the big one. You mean the big sword he has on his back? 大変です。 Is that ever gonna come up? 一等タイマス裏切り者エレン粛清ベルベット。迎え撃つわよ。エレノはあんたにも戦ってもらう。命令なのですね。そうよ。ライフセットを守ってタイマシを倒しなさい。わかりました。忘れるなよ。エレノアが壊れたらライフセットがゴーマ化するぞ。わかってる。けど足手まといを連れて行く余裕はないわ。あいつの思惑を利用してこっちの戦力にする。限界を見誤るなよ。やれやれ、真面目なタイマシじゃったろうに、お主に絡んだのが運の尽きじゃな。なんとでも言いなさい。美味しそうなレシピが見つかったよ。Right, Albatross. 探索戦。This will give you also give emergency healing, but looks like it's AoE. Although I don't have the all the ingredients for it. Yeah, if you spend too much time close to Velvet, you eventually become grumpy and broody like her.「一等タイマシエレノアだな。ゴーマに屈するとは恥を知れ。タイマシの堕落は大いなる最悪の種となる。この罪は死をもって償ってもらうぞ。And I see Father to being the leader. Like you can tell that the game really wants you to be playing as her. Hey, was that a spell from... Was that from Magilo? Because I wasn't taking damage from it. Oh right, must have been a counter spell. Every character feels like they're stronger except for Velvet when I'm not controlling them.
お前は民を裏切り、アルトリウス様の理想を汚した。違う。ベルベットは私を試している。アルトリウス様の匿名を果たすためには戦わなくては。でもこれ以上は殺してしまう。死をもって粛清を。エレノア、私には殺せない。セリアまだだ。借りは返したぞ、エレノア。新しい刀。ほう、まがまがしいの。準備はできたんだな。ああ、あとはあいつを切るだけだ。俺も見届ける。私は今みたいな戦い方じゃ死ぬわね。あんたが死ぬとライフセットの器がなくなる。分かっています。やめろベルベット。殺さない。She's gonna tell Eleanor to kill her, 今 right? はお腹空いてないの。命令よ、エレノア。タイマシとは死なないように戦いなさい。わかりました。Why does she of all people care if they survive? 今のがエレノアの限界ってことか。そのようだ。あれ以上追い詰めれば心が壊れる。お綺麗ね、タイマシ様は。だからこそライフセットの器になれる。それに屈辱に耐えてまで使命を果たそうとする息は嫌いじゃない。へえ、案外優しいんだ。優しい奴はそんな人間を利用したりしない。分かってるわよ。I know I can go that way that was blocked off before, right? ビエンフ、ちょっと相談があるんだけど、いいかな？そろそろそんなこと僕は酸いも辛いも苦いもしょっぱい。ありがとう。この前ビエンフが読んでた本、よかったら貸してもらえないかな？ No, 好みの do 人 you 間 know 女子を口説いて器にする方法と、可愛い子ちゃんと好き好きスキンシップって。ちょっと声が大きいよ。君はエレノア様と器の契約をだけど二人でいると会話が弾まないっていうか、 Yeah, 質 like 問 that と means 答え it's が so 噛み合わ awkward. ないっていうか。はあはあはあ、そういうことなら。ああ、たくさん読んでるんだね。僕は勉強家デフからに。 And none of them are of actual 露 like 天風呂 literary トー merits. ク術。身も心も真っぱっぱ。一緒にお風呂なんて入れないよ。もっと違うのはないの？じゃあこれ風呂上がり野球拳。タオルも心。どうしてすぐに脱がそうとするの？ He is even more of a besting Morgana from Persona 5 was. じゃあ僕の蔵書から好きなのを選ぶデフよ。心ハッキング。教えてポックリさん。日記盗み I 読み。 guess they don't want him to be likable. 拳で I don't know, you どれも can't 名著デフね。紛れもねえ underestimate how out of 苦 touch しん some だ Kratos can be. 涙がこぼれるデフ。この本のせいで苦しんだんじゃないのかな。エアリーディング、空気を読む会話術。 Because like the quote-unquote lovable pervert is a trope, a very bad one, but 二 still. 人で読書ですか？そうなんですよ。ライフセットがエレノア様との距離感が。話は聞いておいたデフから、あっちでお茶でもしながら二人であ、はい。空気を読む会話術。この本もダメ。 But also, I think that Farah's little mascot character's goat is one has the single most annoying voice I've ever heard. Like, me skipping his dialogue started as like a joke, but now I actually feel a compulsion to do it. Because it's physically grating to hear him speak. And like, the competition is very fierce for mascot character with the most annoying voice.
I mean it. At the very least, it doesn't get involved in the actual battles, unlike like the mascot from Persona 5 would keep whipping during battles all the time. Even if he wasn't in your party. Oh no, I have to bind those torches again. If having a little mascot is serious tradition thing, it will probably have one. But I only have this one game to go off of. So are the torches not in this room? Oh, there it is. Rokuro, 影打ちって何なの？刀鍛冶は刀を打つときには一本じゃなくて何本か同時に打つものなんだ。そのうちの最も出来のいいものを真打ち。それ以外のものを影打ちと呼ぶんだ。真打ちと The magic ring is the main tradition. 俺の一族では当主となった者にゴーランの真打ちが渡され、それ以外の兄弟に影打ちが渡されるんだ。真打ちが本物で影打ちは偽物ってこと？そうだな。しぐれの剣が本物で、俺の剣が偽物という意味なのかもな。そんなつもりじゃ。Once you kill him, you'll be able to have the いい real こ one. とに気づかせてくれた。だから俺はあいつに勝ちたいのかもしれん。ベルベットにとってはどのライフセットが真打ちなのかな？どういうことです？僕の名前はベルベットの弟の名前なんだ。I'm confused. Is he not supposed to be like アル a トリウスに生贄にされ reincarnation of た弟の her brother? なあ。 Because I thought Artorias had killed the original last set to bring him back as a Malak. でも And that he had done the same to Cecilia. どうしてベルベットはあんなにア But ルトリウ maybe スを they 憎 have んでいる nothing to do with each other. それはお主の真実とベルベットの真実。これもどっちが影打ちでどっちが真打ちなんじゃろうな。And doubt this time was forgetting to change leaders again. I'll keep Velvet in the first slot. That will be the character who control in battle, because I need to like end things faster. And I think I saw a door over there, so... Oh, but there's a torch.
六郎としぐれは同じ乱月流なのに戦い方が違うよね。乱月流には大太刀一頭の表芸と小太刀二頭の裏芸、二つの剣技があるんだ。しぐれが表で六郎が裏の技ってわけね。通常の武術では裏芸は表芸を補助する技のはずですけど。乱月流でもそうさ。小太刀は大太刀の修行相手として覚える技だ。そんな不利な技でしぐれ様に挑む気なのですか？あの方の剣は尋常では。嫌ってほど知ってるさ。しぐれが本物の天才だってことは。ガキの頃から10年。あいつの修行相手をしたのは俺だからな。あいつの大太刀はまさに神業だ。だから俺はしぐれに勝つためにあえて小太刀を選んだ。 You took the short blades because you knew you'll like never be able to match him with the long sword. 恐怖を消せば可能性はある。一刀両断にされる恐怖を制してあいつの間合いに深く踏み込めれば手数は2倍だ。Arthur wanted something from the Golden Dragon. Is that supposed to be the what was it called? The Nominat? だろう。この兄弟は持っておる刀そのものじゃのう。最強の誉れも高い神の剣ゴーランと、それに打ち勝とうとあがき続ける業を持つセーラン。日向を歩く大魔師の兄と日陰を行くゴーマの弟。正反対の二人が求めるのはただひたすらに相手を切ることだけじゃろ。どちらも名刀。でも大魔師とゴーマが似ているなんて。The Nominat. It's Artorius Malak, so I think you could expect it to turn into a dragon at some point. Maybe during the final boss even. So boss incoming, probably. I was choosing the wrong one. I meant to use the fish. Fight as a dragon to start. So I wonder if I face him right now. Very nice looking town at that. 来たか。ってことは出向いた大魔師たちはみんな返り討ちにあっちゃったのね。だからやめとけって言ったんだ。で、どんな刀を撃ったんだ？まあ、やってみりゃわかるな。Oh, now the cat's gonna come up. 僕たちがあの大魔師たちと戦う。六郎はしぐれに勝ってね。頼む。 Wait, he's using the old swords, so I didn't realize how to equip the new よっ ones. しゃ、おっ始めるか。Good thing you can change equipment during battle, but then he's in the sub party right now. 簡単に終わっちゃつまらねえ。Knight, those are a lot stronger. 手段は選ばなくていい。 But I thought that like the game would at least force you to tap in your starting party. 死を来たる。砕け散れ。呪い方角そこだ。
Though being honest, I'm not sure how Velvet keeps getting her souls back, but I'm glad she does. Because I know there's something about the carding that lets you get back a soul without like having to kill an enemy, but I'm not sure exactly how that works. And she just got on the back once again. So life bottle looks like I can't use it unless I have a status ailment. Like I'm not allowed to use it just for the HP healing effect, which is stronger than the apple jaws. And the AI Magu has got the right idea. She's staying way back in the stunning spells. The bot is throwing your memory swing to 0. I mean, you'd think it was a revive because it's called the life bottle, but it says it's set to remove status ailments from one ally and restores HP by 40%. So it's not a revive unless like being dead counts as a status ailment in the sim. So if I never try to use it in the dead ally.せっかくゴーマになったってのにただ出来のいい乱月流じゃねえか。それじゃ当主の俺に勝てるはずねえだろ。なら見せてやるよ、俺の剣をな。What? 漏れた。今のは良かったぜ。片手を捨てて首を狙うとはな。気づくのが一瞬遅けりゃ死んでたぜ。 At this point, this shouldn't be a big deal because Velvet got straight up impaled through her chest, I think, and she was fine. Maybe fought Artorius earlier. いいかてめえら、もっとすげえ刀を打ってもっと腕を磨いて俺を切りに来い。切ってやるさ。何百回負けようが何百年かかろうがな。いい悪い顔になったな。ええ、いい悪い顔だ。なんという人。自分の心配をした方がいいんじゃない？あなたが裏切ったことは清涼中に伝わったわよ。あの人。 For all the build up we've had up until now, I think it will be have been a lot more satisfying if you actually beat in there. But I guess the game wants to save all the important villains to the end. バンエルティア号が来たぞ。行きましょう。
を連れてってくれ。俺は必ず真剣を超える刀を打ってみせる。だがゴーランに勝つにはその刀を振るう神業を超える剣士が必要だ。アイゼン、船にこの鎧を乗せる場所はあるか？なければ誰かに着せろ。If not, makes one worse. そいつはいい。頼むぜ、黒金。任せろ。 I mean, he gave up his set for a pair of swords. He could give up the rest of his body for a full armor set. 進路は分かっておるな。サウスガンド領、南洋諸島、イズルト。 So next week, it's gonna be Maglo focused, hopefully. ベルベットのゴーマ種、あの謎だらけの武器はいずれは清涼にあだなすものとなるはず。ここは冷静に分析しておく必要がありますね。突然変形して何でも食らうあの破壊力、手で食らうという感覚はどのようなものなのか。あのゴーマ種は包帯を食らわないのか、あるいは包帯に特殊な術がかけられているのか。同様にあの服装にも注目せねばなりません。あれほどにボロボロな服を着ていることには抵抗があるはずなのに、買い替える素振りもない。裏を返せばあの服に思い入れがあるという証。上着もよく見ると大きすぎてまるで男物。もしかすると Is it up too big for him? It looks kind of like a tight fit. なら服装に触れるのは無神経ですね。こう見えても私は裁縫は得意。ここは買い替えよりも修繕を進めるべきかも。見たところ針の通りにくそうな素材でしたからかなり骨の折れる作業になりそうですが、敵が強い No, so ほど that's what it's 私は about. 燃えるタイプ。 The other day I saw someone who made a mod where Veritas recording fixed, like it's not ragged like it's not. そのお裁縫 So it was about falling を upon あなた this の or その服が破れているので縫いましょうかなんて言ったら叱られますよね。え、私の服？あんたそんなこと気にしてたの？あ、いえ、いつも気にしてるわけではありませんが、時々気になるというか。裁縫得意なの？ええ、性格は不器用だと言われますが、手先は器用なんです。そうなんだ。なら必要な時はあん she た has OCD and she can't stand to see your outfit being so torn and asymmetrical. どうしたの？すごい汗ね。私は寒いのも暑いのも平気だけど、あんたは人間なんだから自分で調整しなさいよ。あと、汗かきっぱなしだと風邪ひくし気持ち悪いだろうから、そういう時は言いなさい。水浴びなりお風呂なり遠慮しないで今まで通りやった方がいいわよ。男連中はそういうのに気づかないから。あ、はい、案外普通なのですね。服装のことは触れずにおくのが良さそうですね。同じ女子同士。ミッドガンドにいたはずの副長たちが、まさか副長はよく信じられないことをしますし、副長たちは清涼に殺されたかもしれない。今回は生きていたが、いつはい。それより目は光らせている。あんたたち無事だったんだな。その件ならもう。あなたはこちらで何を？あんたにいろいろ言われて目が覚めてな。山賊から足を洗ったんだ。ありがとうよ。I mean, it really depends on the 私も嬉しい occasion. です。それでこれからは何をなさるおつもりですか？オートに行って山賊料理の And 店でも wasn't it just 始 on め the ようかと思って earlier んだ。 this very scene that she kept telling Maggie like that she'll live her behind, that she doesn't 金以 care? 外に食い物もいろいろ手に入る。それを組み合 So わ I せて think she likes to come across like she doesn't care whether or not that's actually true, which is that she behavior from you.
山賊風闇鍋のある。ちょっと不謹慎な気もしますが。そっか、嬉しいな。俺も What? 真人間になって姉ちゃんに見合う男になるぜ。頑張ってください。あんた、あいつの話、ちゃんと聞いてた？はい、もちろんです。こんな嬉しいこともあるんですね。I still have maximum life bars because I never got a chance to use one. Just this one last dialogue and then I'm gonna be done for today. おお、あんた刀のことがわかるのか？刀鍛冶だよ。修行を始めて20年。20年もやってるのに駆け出しなの？そういう世界なんだよ。鍛冶職人の集まるこの島では特にな。鉱物の取れる量が減った上、ゴーマに通じないと知って刀を作る職人も減ったと聞いたが、また増えてるのか？ああ。普通の人間が使っても無駄だが、もともと王国御用達だったカドリクスの剣や武器は、ここの職人にとって清涼は生活を守ってくれる。Also, again, I can now look at the world map when you actually, yeah. So, which one was where I was before this? I think it was over there. Because that's where Port 6 was. Also, the life pod is actually a revive. What a weird thing to get wrong. So, like, I was never trying to revive my allies because I probably just didn't have the item. I had it on me out this time. Could have saved me some time. But yeah, that'll be it for today and for this week. I'll find somewhere to rate. So thanks Knight, thanks Kira. Thanks to everybody else who's tuned in. I'll see you next week. And have a good night.